utende Bwana, shuka na utende Jehova, maana unaweza. Asante mtakatifu, asante unaweza. Yale ambayo sijaomba Baba utazidi kutuombea, katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Thank you Jesus. Asanteni sana. Sasa tunaweza anza na programu yetu ya leo. Kila table iko na program, si ndio? We plan to end at exactly at 4. Sawa? So pia usitoke hapa, sitaki uharakishwe kama utasoma leo. Sawa? Tuko hapa tunaita Women Learning Event. Kwenye mmefika saa hii, karibuni sana. Mnakaa very smart na hizo aprons. Mulilala vizuri. Mulilala vizuri watu wa Migori. Mulifika salama. Na sasa leo tuko ready kusoma, si ndio? Haya. I want to invite my boss Patrick Foro to open mkutano ya leo ndo tuweze kuendelea. Good morning. I didn't know that Lillian has a boss. I've learned today that she has a boss. My name is Patrick Foro, and I'm the country team leader of 2Scale in Kenya. And it's a great pleasure to see all of you. Good morning. You don't seem like you are excited about this event. Naona nyuso zinakaa bado zinahitaji motivation. Mko salama lakini. So today we are gathered here to mark this event of women learning, but it coincides also with the International Day of Rural Women, and it's great pleasure for us as 2Scale to bring outside of Kenya. So for those who probably do not know, I see all of you are branded with 2Scale on your apron. Very beautiful. You have a bag that has 2Scale on it and says a decade of promoting inclusive agribusiness in Africa. So 2Scale is a program that is implemented in 9 African. So a number of them are in East Africa and a number in West Africa. The program incubates and accelerates inclusive agribusinesses. That's a lot of English. Hiyo ni kizungu mingi sana. Tuko sawa up to there, that we incubate and accelerate inclusive agribusinesses, which means that we look out for businesses that are in the space of agriculture and help them to handle any bottlenecks or challenges that would make their businesses not work well. So there are small businesses, medium-sized businesses, and large businesses. The aim is to make sure that there is thriving and inclusive business, which means women and youth and marginalized groups are all in these value chains. So that is what we call inclusivity. So women and men can be able to work together to make decisions that will help them to grow economically and to grow businesses that are aligned to agriculture. So 2Scale has been in existence for the last 10 years. That's why your apron says a decade of promoting agribusiness. It started in 2012. That was the first phase. And the second phase is now coming to the tail end. And each phase has been 5 years. It is funded by the Dutch Embassy through the Ministry of Foreign Affairs.
and it's the current phase is implemented by IFDC, and base of Innovation Center. Those are the three implementing partners. But when we are implementing, we implement as one program. So you will not see the differences between the three organizations. We work across 4 sectors. In one of the sector is dairy, and we have had people talk about what they do with dairy. Meru Dairy is an example. KDPL is another example. We work in oil seeds, so we've heard about Batian nuts, who are working with groundnut farmers. We work in the other sector that is, okay, in the oil seeds, we also have soya, and I know there are products that are from soya out there. You'll see them, and there are representatives from the partnerships that do soya. We are also in the vegetable partnerships, and these we do onions and tomatoes in Kajiado. Have they arrived? They are here already. Wako wapi watu wa Kajiado? Those are the people we work with in vegetables. We also do staple crops. Staple crops include sorghum, pearl millet, tumewasikia, si ndio? Correct. So that's the in value chains and the sectors we work with. In addition to working with businesses, we also look at various thematic areas. We call them thematic areas because they cut across. You know, if we are working with Meru Dairy, we're working on the side of production, you know, in terms of getting the right breeds and all that, having that milk aggregated, processed, and market, taken to the market. We also have what we call thematic areas, and these include access to finance. We work with financial institutions, SACCOs, MFI, microfinance institutes, and banks to ensure that there is availability of capital for the smallholder farmers. We work with women and youth to ensure that they are fully engaged and reached properly with interventions that we carry out. And we also do other things in innovations. So those are some of the thematic areas. To scale is broad, it's big. We do quite a lot of work. And today's event, I would want to zero down on what we do in terms of women. Women economic empowerment. I would want to echo what Lillian said here, that when we talk about gender equality and women economic empowerment, we don't want to isolate men. And that's why we have men in this event. Men, can you wave at me? The men. We are in a very, very dangerous era where some of these, maybe I should not even be telling men to raise their hand. But anyway, we don't want to exclude men when we are doing our work. That's why we talk about gender equality. What we do is to provide specific interventions or approaches that would help any of these to optimally participate in the work that. So we don't necessarily say that this is specific for women and men are left out. But we cannot forget the role that is played by women in the agri-food industry. So when it comes to production, we know that women and men are involved in production, and there are probably crops that you find women are more involved than men are. Of animals on the making goes the way
interesting and on the table, the role of women cannot be underestimated. So as we gather today to celebrate women, we know that it is the work that helps to, improve or build the nutrition they feed the nation. So when women are well taken care of, we know that nation will be well fed. So what do we do when it comes to women economic empowerment? There's two scales. We have a wide array of activities that are guided by a strategy that is on that's on the program. And one thing that we do is access to finance. And when we talk about access to finance and resources, we are looking at what are the challenges that make women unable to own or have a voice in terms of financing inputs. So we look at locally, developed ideas to help women access finance, and this includes what we call village saving and lending associations, and we have a number of them that I see members of VSLAs here, and we work with these VSLAs not to just be revolving table banking kind of arrangement, but we link them with banks, we link them with MFIs and other programs that can help them to capitalize and give these rural people or these women and men an opportunity for financing their activities. So we go beyond the usual traditional way, money in a box and lending it out on a weekly basis, to helping these groups formalize their activities with a circle, to have an account with an MFI, to be able to lend to farmers, but also to invest. So we are looking at moving beyond just saving and lending to investment. When it comes to input financing, that these VSLAs can also be a vehicle for buying together, that's together, and be able to bargain. So in addition to that, we are also looking at training women in value addition. And you have heard here among these participants today, there are women who are doing value addition. And I know this week and part of last week, we've been training them in together with Kenya Institute of Research and Development to do value addition for soya. And I know there are youths also who have been to Kirdi, trained on different for different value chains. So we bring these people to the point of professionalizing those cottage industries that they have been starting on their own, to make them formal to issues of food handling, fortification, and the rest. We are also with this we have just mentioned, to ensure that as they do their interventions, they also look at the special needs for women and youth, and therefore provide, interventions including check-off systems for farmers who deliver products, and have products that are very friendly to women and youth. So I would want to probably wind up my discussion or my opening remarks by saying that we have seen quite a lot of progress. I would want to point out a key women. I know somebody has said they represent their key women. So an example of these women, they do porridge that is sold in the towns and families in the Rakanidi. And what have we done? We know that they have a product that is liked. The uji is consumed widely, but probably they need to improve a bit on the energy saving. So we are working with these women to identify
what can we improve in the processing of that porridge. So getting them equipment that is easier to use and more efficient, and will ensure that the porridge is safe and clean. And then also look at what other products can they make out of the pearl millet and sorghum. So we have had them trained on baking cakes, cookies, and other things, and that helps them to not only increase their income, but also have more nutritious food availed to the people they serve. In soybean, and I've talked about soybean, we have advanced quite a lot. We started with small kits used for producing soy meal, and now as we talk, we are looking at having them certified by KEBS, or having products that are certified by KEBS and can be available in your local supermarket. So as you look out for soya products, probably in the next few months, there will be products from our women that have been certified by KEBS and produced to meet the standards that are required for. When we talk about African leafy vegetables, I have heard somebody from Sweet and Dried, and the idea was to dry vegetables and sell them as packed vegetables, but we discovered that consumer habits dictate otherwise. So we have helped Sweet and Dried to produce flours out of those vegetables, blended with other products, and those commodities, I know you see them out there, are going not only to the local markets, but they're also doing export markets. So some of those interventions, you see them here today, and you'll hear the people talk about what they are doing, and I believe I would leave it to them to talk for themselves. So I would allow you to interact with them, to ask them questions, and to appreciate the further they have come. So with those few remarks, maybe not very few, I would want to welcome you to this event, and I believe there will be quite a lot of learning, and as the theme says, that we'll be able to have united minds and to inspire change. And you are very welcome to this event. Back to you, Lillian. Thank you, Patrick. I want to take this opportunity to recognize the presence of Honorable Esther Ndu, the CEC for Gender, Youth and Sports in Nyeri County. She just come in. Just can wave to the team. There she is. That's the Honorable. I am the MC, and I'm Lilian Zilani. I support to scale in gender and women economic empowerment. And I'm going to take like 2 minutes to talk just about gender, given that Patrick has covered what to scale does. Mtanisamee kina mama, tutarudi kidogo tu. Dakika mbili the women to help themselves and break free of chains which they are bound. That's why we are here today. A brief about gender and women economic empowerment in Tuskel. Part of the strategy in women economic empowerment and gender inclusion in Tuskel is beyond numbers. Qualitative results also matter. It is not sufficient to measure the share of women with improved access to value chain services. It is also necessary to understand the role of women and men and their position in the society. How do we do this? We have to check how did women gain confidence as farmers and entrepreneurs? How were women able to voice their concerns and advocate for better inclusion in the value chain? How did women use their time freed up by labor-saving technologies? And what gender-sensitive services did the producer organizations or SMEs develop and deliver? What is the need of gender inclusion? Gender inclusion in agriculture is not only a matter of social justice and equality, but also a smart strategic economic growth, food security, and sustainable development. It recognizes the crucial role that women and men play in agriculture and leverages their contribution for their benefits of families, communities, and societies as a whole.
Some of the innovations we have in two-scale, which they are supporting women, economic empowerment, we have DigiFarm in KDPL, Calwide in the VSLS in the partnerships. Now, that takes me back to my Kiswahili. Kwa nini tuko hapa leo? Idea ya leo ilitoka, all of you tukifanya introduction, mmelewa tumetoka regions mbalimbali, si ndio? Kuna mtu wa Kisumu, kuna mtu wa Nyeri, kuna mtu wa Kakamega na Busia. All these are partnerships tunafanya kazi nao to scale. And some regions are doing better, others need some improvement, si ndio? So we saw the need to bring these people together to share knowledge among ourselves so that we can learn from each other. Can we create some collaboration? Unaweza pata ile unga ya mawele inahitaji soya ndani yake. By the end of today uniambie karea kwa ile porridge. Watu wa soya muniambie by end of today kama umeona the need of sorghum ndani ya value addition. Sawa? Or what is it happening pale kwa soya yenye ifanyiki kwa mawele, si ndio? So we are here to learn, we as women, na nimesema hatuwezi kuwa na hizi conversation kama kichwa zetu haziko, si ndio? Sisi ni shingo. Na hii shingo kama kichwa iko, kutakuwa na mtaratara wa vitu. So I welcome you today to today's event. Tusome sana, we share knowledge, we want to hear experiences from part of you, ninyi mnafanya, na pia msome maswali kwa wingi. We are here, we have created this platform to start such knowledge sharing platform. Sawa? This is the first, we hope to have many more. Tunaweza kuwa na kitu kama hii, next time tunaambiwa ile mkutano ilikuwa wa Mbugu, ilinifanya saa hii niko hapa, si ndio? We want to see that change and empowering each other. At this juncture, I want to welcome the CC for Youth, Gender and Sports to give her keynote address. Kama umeangalia, she's the keynote address for today. And later we will have some panel discussion with part of the county to understand the policies ziko za kina mama, si ndio? Tunaweza kuwa kule nyumbani na tuelewi ni nini government iko nayo yetu, si ndio? So umeona tunasoma both side zote, kwa organizations, kwa county, kwa financial institutions. All these people tutakuwa na wao leo, na nyinyi pia tusome kutoka kwenu. Okay? Okay, tumkaribishe Honorable Esther. Kama kofi. Nzilani. Two skill. I can see your two skill. Yeah, and all the partners and farmers and stakeholders that are invited here today. Good morning. Good morning. Hatuja furahia siku ya leo kuwa Nyeri County. Yeah, my name is Esther, the Waziri in charge of Gender, Youth, Social Services, Sports, County Government of Nyeri, under our able governor Mutahi Kahiga. And first of all is to welcome you here to Nyeri. Nzilani had told me that most of you are coming from different regions. You had told me, I think Kisumu is there, Bungoma, Busia, Migori. So karibuni Nyeri. Karibuni Nyeri, the land of our deputy president and the land of many other heroes. Dedan Kimathi, Wangari Maathai, and many more. So karibuni Nyeri, feel at home. Na pia mkimaliza Nzilani, wale wametoka, mtembee Nyeri kidogo, enjoy. So don't go back immediately after this. So you're welcome here in Nyeri. So my department had come with the director. I don't know if she had introduced herself. That's the director in the department. So thank you very much. When Zilani visited my office, she told me that this event, she's inviting women because your main aim is to empower women in agriculture. And I told her I had an event, but I told her, because I'm the Waziri of Gender and you're involving women, I can come even if for just a few hours. So I'm delighted to join you today for the Women Learning event themed Unite, Inspiring, and International Day of Rural Women,
which takes place 15th October annually, in women's importance in enhancing agriculture and rural development, improving food security and rural poverty. I would like to thank Scale through Lilian Zilani for inviting me to give a keynote speech, together also with my fellow Waziri of Agriculture, who will also be joining us. He's currently in another meeting, but he will be joining us. As a CEC, or County Executive Committee in charge of gender affairs, I greatly appreciate this opportunity. It is an incredible honor to meet and interact with women and men entrepreneurs as you endeavor to empower and uplift women in agriculture sector. Thank you to Scale for the great initiative that aims at bringing together entrepreneurs, farmers, stakeholders in women economic empowerment, and the government to share knowledge and create synergies for sustainable women economic empowerment. I believe that empowering women is not just a slogan, but a fundamental pillar of creating a prosperous and inclusive society. When we talk about economic empowerment, we are referring to the process of providing women with the tools, resources, and opportunities needed to take control of their own lives financially and for economic development. By doing so, we are not only uplifting individual women, but also transforming communities and driving economic growth. Nyeri County has always recognized the immense potential of women in our society. We also appreciate the entrepreneurial spirit of the Nyeri woman to our economy through agriculture and trade. Our vision is to create an enabling environment that fosters women's economic participation and leadership. To achieve this, we have implemented various programs targeting women at different stages of their lives. Some of them include, in Nyeri County, we have the Youth, Women, and Persons with Disability Economic Program. This is a program that was started by the governor and our honorable members at the county assembly. The county government of Nyeri, through the department, initiated the ward-specific fund, Nyeri County Youth, Women, and PWD program. This program is geared towards empowering these groups with Nyeri business development merchandise as a source of earning livelihoods. It is a very significant effort by the county government, whose main goal is to incubate and an assortment of income generating activities into viable business entities for the affirmative action groups, subsequently contributing to the county's economic development. Through a call for proposal to registered groups, the program has so far benefited with the merchandise including egg incubators, beauty and salon equipment, hence sustainable in agriculture and security. Training program for women, that's another program that we also do here in Nyeri. We have established training programs that equip women with the necessary skills and knowledge to start their own businesses. These programs cover a wide range of fields, including agriculture, manufacturing, ICT, and other services. By providing women with practical training and marketing insights, we are empowering them to become successful entrepreneurs, job creators, and contributors to our local economy. Most notable is through our tendering, where we train women on access to government procurement opportunities and support on business skills. Moreover, we have established mentorship programs that connect aspiring women entrepreneurs with experienced business leaders. In these mentorship programs, women are provided with guidance, advice, and support to help them navigate the challenges of starting and growing a business. Mentoring has proven to be a crucial element in boosting confidence, enhancing skills, and fostering long-term success. Nyeri County have continued to ensure that we adhere to the 30% government procurement opportunities
that is set aside for youth, women, and persons with disability to enhance their participation in government procurement. We have had several empowerment trainings across our 8 sub-counties targeted to capacity build on government, to capacity build women. And we are happy that most women are pre-qualified to do business with the government out of those trainings. We also have microfinance initiatives. We have set up microfinance initiatives that offer financial support to women who are unable to access conventional banking services. Through these initiatives, we aim to bridge the gender gap in accessing capital, ensuring that women have equal opportunities to grow their businesses and invest in their future. The Nyeri County Widow Circle, for example, which we are planning to launch in December, was established so that it enables the women who are widowed to boost their access to credit and create a saving culture. In Nyeri County, we have also established an enterprise development fund. This is through the Department of Trade. This is a fund under the Department of Trade created by the county government to support small businesses, enterprises, and more so those are owned by women, with business loans payable in flexible timelines and with an interest rate of 5%, reducing balance. We have also created a conducive environment. In line with our commitment to fostering economic empowerment, we have also been working on creating a conducive business environment for women. We have implemented policies that promote gender equality in the workplace, encourage women's participation in decision-making process, and combat discrimination in all its forms. Through these efforts, we aim to break down barriers and create a level playing field for women to thrive. However, we recognize that economic empowerment is not a one-size-fits-all approach. That is why we continuously assess the needs of women in our county and adjust our programs accordingly. We engage with women in various sectors through roundtable discussions, surveys, and focus groups to identify gaps and understand their unique challenges. These help us tailor our initiatives to address the specific needs and aspirations of women in Nyeri County. The Department of Gender developed a Nyeri County Gender and Development Policy, which seeks to achieve gender equality and equity, women empowerment, and to mainstream gender equality concerns into the county development plans and programs, and also hopes to ensure it is integrated into all the county plans, policies, and projects. To champion for gender equality, we have established a gender sector technical working group to address the challenges of gender-based violence at the grassroots level in a structured, sustainable, and consistent manner. I'm sure you all understand that some of these challenges, like gender-based violence, are some of the challenges that are limiting our women to enjoy their full potential, especially when it comes to businesses. The county government of Nyeri, through the support of various stakeholders, has trained more than 30 grassroots women leaders as gender-based violence champions to be working closely with the department in that area. This is with the realization of how this challenge impacts negatively of women who in many families do not own land, which is an essential factor of production. The county government is committed in promoting agriculture through farm inputs and value chain support. For example, the Department of Agriculture through their fisheries is a very important sector to our economy, seeing that it not only contributes to both food security, but also creates employment, especially for women and youth. The county donates fingerlings, fish liners, fish seeds, fish nets, and also provide markets for the fish once ready in a bid to encourage nutrition diversity
in our community and increase income to the local community. We've been providing chicks to women groups, farmers. This move is in a bid to empower women, not only to earn their income, but to create employment opportunities and for a more stable and peaceful society. Farm machineries, farmers groups have received farm machineries including tractors, a rotavator, double disc plow, potato harvester and ditcher. The working tractors, these lower labor costs, that's increased the value chain production. We've also been providing milk coolers to our farmers, and also they also receive training of milk value chain aimed at boosting milk production and increased pricing. We look forward to a more strengthened collaboration efforts between ourselves and other public and private partnership like Scale for sustainable development. In conclusion, ensuring economic empowerment for women is not just a moral imperative, it is an economic necessity. When women are economically empowered, they become drivers of growth, agents of change, and catalysts for development. Together, let us continue to invest in programs and support women economic independence, because whenever we empower a woman, we empower the whole society. You agree with me? So let's continue joining hands and support women. Thank you very much. Karibuni Nyeri once again. Thank you so much, Honorable. It's amazing to know what the county is doing, right? In women economic empowerment. Na vile tumesema, today it's about knowledge sharing. Sindio? Who is from Nyeri County in this group? Mawera, I can see you. Nyeri County? Nyeri County. Watu wa KDPL, hawajafika bado? Okay, I see you, Taifa Sacco. Okay, we are happy to know what Nyeri is doing, right? It is amazing to have the county have these discussions to be able to drive forward the advocacy for women economic empowerment. Tunaweza applause the Honorable tena. Thank you for gracing our today's occasion, Honorable. At this juncture, sharing from our lead woman, Mercy Mwende, Sweet and Dried. She is one of the business champions tunafanya kazi na wao. So tunataka kujua Mercy kufika kwenye hako leo ilimtek nini, what has been the journey to be where she is, right? Ukiangalia pala nje kuna tent ya Sweet and Dried mahali, si ndio? Can you see it somewhere? Yes. Mercy, welcome on board. We want to hear your story. She is one of the women who will be sharing a story in the business in agriculture. Good morning, everybody. Good morning. How many of you like akipewa 10 tachukua sai 10,000? We have some 10,000 somewhere. Who needs it? Who needs it? 10,000. Who needs it? Clap for yourself. Time you talk about money as an entrepreneur, akili na changamka. Unaona vile tumechangamka haraka. Now that is good, because in business huwa tunasema you always have to look for opportunities, and opportunities come once. Sindio? So even for us to come here today, it's an opportunity. And this opportunity will come. So take advantage of it. Don't live like there will be another opportunity tomorrow. Sindio? Thank you so much to Scale. My name is Mercy Mwende, Director, Sweet and Dried. Sweet and Dried, normally people usually have other names, but our company is called Sweet and Dried. Kitu tamu na imekaushwa. I don't know how many of you have ever heard about that, such a company in the country. Or a company that dries mangoes, mandizi, you know, all those things. We are known by that. We are based in Tharaka Nithi County, but we serve over 10, we buy from 10 counties in Kenya: Tharaka Nithi, Embu, Meru,
I think Kirinyaga, going to Busia, Kitui, and all that. So the reason why we came today, it's because TwoScale are very good partners. For the last 5 years, we have been working together. A journey with somebody and you have a story to share. So for us, what we do is, one, we create markets for farmers. We buy from farmers, tunanunua sweet potato, ngwashe, cassava, arrowroot, banana, mango, African vegetables, all those traditional crops. We call them orphaned crops. And then we dry them, tunasiaga. Tukisiaga, tunatengeneza unga za uji. Sometimes we have so much pressure. I can tell you, like now we are buying cassava from Busia. When the Honorable was speaking, I was saying, why do I have to go to Busia? And even Nyeri is closer to the Rakanidi than Busia. It's because the cassava that we are getting in Mount Kenya region is not sufficient for what we need on monthly basis. Now, that's a challenge to us as farmers. Even when we are looking for the good crops, mahindi, maziwa, tea, normally what we tell farmers as sweet and dried is, as you wait for your bonus ya majani, uko side ya shamba, you can plant other crops that can give you money. And even as you wait for you can use it to do bigger projects. Lakini pesa ya chumvi, sababu you have to eat every day, right? Pesa ya chumvi, sukari, those basics, you can look for other crops that can actually create an income to you. You'll be surprised that at the moment, right, nimeambiwa Kiswahili mingi. I'm a Kimeru, sindio? Thank you. Yeah, so nilikuwa nasema, when you look at kwa wakulima, saa zingine uko na shamba, yes iko na majani chai, lakini si kila mahali tunapanda majani chai, sindio? Kuna mahali tunaacha on the periphery, unakuta mtu wako na 10 acres, amepanda majani, kuna eka 2 hazina kitu, juzi kwa huko chini kwa mto. What other crops kama mkulima unaweza panda ndio ukue na source of revenue? So that is one, how we support our farmers. Number 2, we have created products that are so nutritious that you don't need to look for tablets ndio upate zinc. For example, Nyeri is very known for stinging nettle. Actually, it's known in the country as I think one of the sources. I'm yet to see. Maybe I'll pay a visit and see where it comes from. But stinging nettle is one of our first movers. Ile crop tunanulia wakulima kwa wingi. Because stinging nettle is among the richest in iron. The richest. Kushinda hata hizi vitu zingine tunasemea iron and calcium, is stinging nettle is among the richest. So related products yenye inatumia fruit, inatumia vegetables, tubers we work with arrowroot and yam. Ile gikwa, si ndio mnaijua? The yam, ile the traditional yam ya kitambo. Tuna mix tubers, which is arrowroot, cassava, and for one of our products inatumia cassava and yam. Then we blend it now with the cereals, wimbi, sorghum, such things. So we have the main products what tuko na called chambusta porridge, which is a mix of what I've mentioned. We have Toto Mix, which also is a mix of different products. But the main what emphasis I wanted nilikuwa nataka kuelezea ni kwamba you can use the crops that you have to create nutritious products and consume them. But the main I think today's session when the team was organizing ilikuwa ni kama mfanyabiashara utaanzia ndio shida. Sidhani kama pesa ndio shida sana, because nimesikia presentation kwamba kutakuwa na funding ya 5% on reducing balance. Hiyo ni kama kupatiwa free money, unaambiwa use it. Lakini the most important ni to grow your idea. You see that idea uko nayo, umeikalia sana for the last 5 years. Sasa zimeisha, hii ni mwaka wa 6, na kila siku unasema nitaanza. The most important thing ni what you have. Na swali yenye nitataka tukitoka hapa ujiulize, what do I have? I
we came with a team from Tharaka-Nithi, and I'm so proud that we have 2 industries that have started again in Tharaka-Nithi. Mrs. Mugambi, you can raise your hand. There's a Kega team. Where are you? Now, you'll be surprised that this team, wakati nilienda kuwaongelesha, walikuwa wananiambia the same thing. Hatujui tutaanza wapi. Now you'll be shocked. The last 3 months, they have a product that is being certified by Kenya Bureau of Standards, banana crisps. Because I think wakati watu wanasikia industries, they are always thinking about the mega, those big. But you'll be shocked from learning, and that's why nilisema kusoma ni kitu ya maana. One time I had a chance to visit Japan, and most of the successful biashara zile ziko Japan, all the industries zile mingi utakuta ni kila village. In fact, in Japan huwa wako na concept wanasema one village, one product. I think some of us wamesikia. Every village in Japan, it has a product ile inafika in the international market. So even for the team that is here, when you go back, jiulize, what is that one thing tunaweza julikana na hakuna mahali utaenda ukose kitu moja inajulikana. Hapa tuko na timu ya Nyeri, tuko na timu ya Tharaka-Nithi, tuko na timu ya wapi kwingine Lilian? Busia, Migori, you can imagine, si ndio? Like now Busia inajulikana na cassava, inajulikana na cereals. There is no place in this country we are tumebarikiwa in Kenya because hakuna mahali utaenda ukose kitu yenye unajulikana nayo. But the most important point ni start by asking yourself, what do I? Ni nini niko nayo? And then the next question that many people wakiwa kwa biashara huwa wanauliza, where is the market? Those 2 points ndizo huwa ninaona sana zinatu challenge as business people. Now, I will tell you a story about my dad. They were doing maembe. Ile maembe ya export, ile inaitwa exotic, ile kubwa. So, wakati walienda kufunzwa, the person who was training them, the mzungu, wakati maembe ilikuja Kenya, hiyo export, hizi za kubwa, wakamuuliza, na tukishapanda hii maembe mnatuambia tupande, tutaipeleka wapi? Do you know what my dad aliniambia? Aliniambia the mzungu told them, create your own market. Na wakaona ni kama huyo mzungu amewaambia kitu mbaya. Unaweza aje tuletea product, alafu utuambie create your own market. But after walikaa, ndio walikuja kujua, kumbe people didn't know that tunaweza kula maembe kubwa. Unaona? And siku hizi si sana. Because we created, but initially hatukuwa tunajua. Another product that is very interesting. Unaona ile inaitwa thorn melon. Kale kitu kanaitwa thorn melon, si ndio? Watu walikuwa wanajua kuikula some years ago. People didn't know. Saa hii moja ni how much? Ni 50 bob. And somebody just thought about it, na aka introduce, and they created their own market. So hata ukiwa hapa as a business person, ama you are planning to have a business, the question you should ask yourself, usijiulize ati nataka nitengeneze product nikauze Nairobi. No. Make a product that your neighbor or your family, your closest people, your friends will be the first market. When you do that, you'll be able to succeed. Because huwa tunasema grow organically. Usianze kule unatengeneza product yenye hata wenye unatengenezea hawaielewi. Do you get me? Let's start, those who want to get into the space of entrepreneurship na space ya biashara. When you be thinking about the kind of business utafanya, just ask yourself, what do I have? Na ukishajua what you have, create your own market. When you look at what we have, this is one of our products, and it's the most famous sababu inapigana na baridi, inapigana na hizo masukari nini hizo vitu zote. But hii product hakuna chemicals. This is just a mix of gekwa, mix ya inaitwa stinging nettle, hadha, si ndio? Iko na moringa, and you get a product yenye hata we mwenyewe ukipika uji unaifurahia. Why am I saying that? Because it was just a few minutes, apart from creating your own market and apart from knowing what you have. The next point unafaa kujiuliza as a business person is, where do I want to go?
wakati utajua mahali unataka kwenda in your business, utakuwa sasa na ile moral, kitu inakuamsha on daily basis, because you are comparing yourself and somewhere where you want to go. So ni hivyo mmesikia tukielezwa mambo ya mentorship. Usikae tu ukisikia maybe unataka kufanya mambo ya fish, go visit that fish farm, panga hata usave to pesa hata transport by road, uende uongee na mwenye, you learn something. Everywhere you go, I always say lazima usome kitu moja. Hata hapa leo, hata mimi mwenyewe, there was something that I will learn. Always go somewhere ukiwa na open mind. That is how Sweet and Dried imeweza kufika where we are. At the moment we have a team of around 40 we are working with at the factory. We started by processing kilo 10 ya unga. Unatembea na mtu anakuuliza, hii sasa unga nitakunywa unga ya mandizi nifanye nini? Na niko na mandizi kwa shamba. Unaona? But saa hii ako na time ya kukula hiyo mandizi, lakini uji lazima akunywe. We have dried fruits, kama pale mtaona tuko na dried mangoes. Si huwa tunakausha maembe in January, tunaiuza mpaka December. And we in business. Maembe ilisha kitambo, so saa hii najua kila mtu akipita atakula maembe, si ndio? But what if it was the fresh mango? And I'll tell you the secret in kwa biashara is add value. Whichever thing you're doing, jiulize how you can add value. Hata kama ni sugar cane, hata kama wewe ni mkulima wa chicken, badala ya kutuletea chicken ikiwa imesimama hivi, na si uichinje ukate to pieces, upaki kidogo kidogo uanze kupeleka kwa maofisi, si ndio? Anyway, you have to do something different. Hapo tuko sawa? You have to do something different because the market is saturated with the same thing. Wakulima wa kuku ni wengi, lakini ni wangapi wanauza wakulima wa kuku ikiwa imepakiwa kuku ya 100? Kama sasa ningependa kula chicken ya kienyeji, si ni ukweli? Niko peke yangu kwangu, sitanunua mzima, and I want to cook. If somebody can provide hiyo chicken kienyeji kapisi ya 100 na ameleta tu na ka container amepack tu na ameiweka vizuri na ameichinja sasa hiyo ikiwa fresh, utazunguka kwa ofisi hata kama economy ni mbaya and we have 6 of us, tutanunua kila mtu pisi ya 100, alafu you have your own market. So utazunguka pale ushindo ukingoja mtu wa kununua kuku ya 600 na hata hakuna hiyo 600 kwa mfuko, utakaa ukisema biashara ni that the world is the way it is. How do you evolve? Unajua hata ile ki butterfly ikikosa kuevolve ikae ndio itani sasa ikuwe caterpillar itakufa, si ndio? Sijui kama ni caterpillar ukua kwanza ama ni butterfly kwanza. Hapo sikuwa clean sana mwalimu akifunza, lakini kuna ile lazima ibadilike ndio ikuwe ingi. Labda I think ndio ifly, sijui tutaambiwa. But jiulize, how do I evolve? Nitajibadilisha namna? Because ukikaa pale, sisi ni watu wa kuuza maziwa. Watu wa kuuza maziwa sasa. Today I just those few minutes that I had, I just wanted us to talk about, just to kuelezea kwamba you can make it in business either as a youth or as a woman or even as a man. Na hakuna wakati umechelewa. Kunanga wakati ya kuchelewa. Yule mtu wa KFC Kentucky, si alianza akiwa na 65 ama ni ngapi? Na saa hii watu wanakula chicken yake Kenya, the whole world, si ndio? This guy was really, kumbe kale kakuku kangu nikiweka spices kanaweza kuwa something good. You get me? And the last one, I talk a lot, so nitajilimit to scale. Lili anako wapi? I was looking. The last one, as you go to do your biashara, ile kitu imefanya biashara succeed. Na nitataka ukitoka hapa ufanye evaluation, jiulize, what problem am I? Hiyo ndio idea yoyote utakayokuwa nayo ya biashara, ama you want to do something, jiulize, what problem am I? Na nitawapea example. Kitambo watu walikuwa nakunywa hii maji ya chupa, hawakuwa nakunywa, si ndio? Mwenye alianza biashara hiyo akiwa kwanza, I think Dasani ndio walianza, wakarealize watu wanakuwa na kiu and because they were solving the thirst, na kuna watu hawakuwa wanataka soda zao, wakawafanyia did they solve a problem? And nowadays, if you look at simu zenye tunatumia, the phones, somebody sat down akasema watu wako na shida ya kucommunicate what can I do? Au watu si wamekuwa trillionaires. Angalia WhatsApp sasa siku hizi. Kitambo mtu akiwa Amerika ndio muongee na simu ilikuwa inawachukua sijui siku ngapi. Somebody akakaa chini, a young man, na akafikiria how can I create an app
yenye hata unaweza piga video na unione nikiongea saa hii ukiwa huko, and then you can see me, and they making money. So any business that tutafikiria kufanya, hata kama unaenda kuongelesha a group of women, muaulize, what problem am I? Once you know what problem you are solving, don't do a business because you are competing. Ati nimeona Masi amefungua biashara ya nguo mzuri sana na watu wanaingia kwake na wewe unafungua yangu. Enda uangalie useme, na hao watu wanakuja kwa Masi kununua to dress, si hao watu labda wako na watoto na wana kwa kununua nguo za watoto. So you create something different because you are addressing a need. Lakini ukifanya biashara because you want to compete, kama saa hii unajua nikikaa chini nikupigisha hesabu ya hii unga ya mandizi, utakaa useme na hii biashara inakaa mzuri, wacha hata mimi nifaa. Lakini unafaa ujiulize, what problem am I? Na kwa sababu siku yangu mwalimu sana, once in a while nafunza, si nimemaliza class ile mzuri, si ni ya 10 minutes na Lilian nimemaliza. Kuna mtu ako na swali? Imeisha tu tukiwa hapo. Naona vile mmeniangalia tu iko inafaa kuisha hivyo, si ndio? Lakini mtanihurumia because of time, and I also want us pia tuangalie other things. Unless Lilian, if somebody has a burning, tunaambianga usifungie mwanabiashara. Any burning? Kama hakuna burning, then I will say thank you. Thank you so much. Asante sana Masi. Najua ndo tunaanza kuanza, si ndio? Tunaanza kukatch up, tuko on your marks. Baada hatujaanza set, si ndio? Hapa saa 6 hivi maswali zitakuwa hapa. Masi, I'll be giving you the mic to come back on this stage to answer questions. And I'm happy to go good on time. It's now time for our tea break. Session ya kwanza. Mnafeel aje? Tumeendelea aje? Mmekuja to the right event? Mnasoma? Nataka muangalie chenye Masi ameongelelea ndo muende. Si nimeweka watu different. Hivyo muende kupeana idea zenyewe. Na kwani na hii kwani, si ndio? We are here to learn, si ndio? So we are going to have a group photo outside here. Okay, Ken, come guide us, so we'll have the group photo. Then immediately we'll have the tea. The tea served hapo nje. The reason tuko na hiyo chai hapo, tunataka upitie pale kwa MRGM, upitie pale kwa Sweet and Red, upitie pale kwa soya ni nini iko pale, si ndio? So I am giving you exactly 14. No. I'm assuming Ken, you're going to 10. Okay, at most 10. 11, 10. Sawa? Sasa mkisikia nimeanza kuongea, turudi tena, si ndio? Hatutaki kukaa hapa siku mzima, si ndio? Na ukisinzia unaamka una stretch, tunakaa chini, unaenda una miguu, una stretch miguu, tunarudi. Tuko huku kusoma, si ndio? Okay, naona Ken ameanza kutupanga. Sijui kama tuta request waziri we nje watu join for a group photo. Which is happening inside here. Sijui, Raf. Okay, sorry. Maybe they are doing some interviews. Acha Ken endelee kutupanga. Lakini mko sawa? We are requesting for a group photo. Ken, Salome, mkiwa ready mtatuambia.
Hamjambo. Okay, tunaweza ingia for a group photo. Lilian, Sit and right. Sorry, Ken. leta watu. Okay, tuingieni for a group photo. Mercy team inside here. Ken, for a group photo tafadhali. Ruth Kihara. Ruth. Yes, everybody. Sisi wote tunaenda pale mbele kupigwa picha. Tusimame, tuende tukapigwe picha. All of us. It's a group photo. Then we head for tea. Hapa kuna line moja inakaa. Nyingine hapa. As you can take a seat. But you can sit here. Waziri. Patrick. Nani amebaki? Tupatane hapa at 11:10. The tea is served directly hapa tu nyuma ya tent. Kuna chai, sawa? Make sure you go through the exhibition areas. We resume back exactly at 11:10.
Hello? Hello? Naomba mnifuate wenye tunatembea, wenye tuko ndani. Naomba tufuate unyo unyo. Tafadhali, naomba tufuatane. Naomba tufuatane. Naomba nifuatwe. Naomba nifuatwe. Two scale team, can kindly. Two scale team, can you come with some 2 seats, each of you? We need to redo the photo. There's a problem with them. Here, right here. Tafadhali. Kuzeni, nimesema nifuatwe.
iko aje? Mko sawa? Na mkunywe maji. Kuna maji mingi kwa table. Why you not drinking water? Mkunywe maji. Nilisema after tea. Nataka kujua mmesoma nini kwa table zenu, si ndio? Si nilipeana assignment? Wacha tuone. Karea, hebu niambie umesoma nini kwa jirani yako? Anafanya nini jirani yako? Na kama hujui napeana fine, unanibaia kiatu ya 2000 leo. Hello. Judith amesoma, jirani yangu ni wa Nyeri farmers. Dairy farmers wanafanya nini kwa dairy? Wana process maziwa, tunauziwa huko mashinani, tunakunywa chai mzuri. Okay, good. Naongea hivyo wenye wako nje warudi. Umesoma nini kutoka kwa jirani yako? Niko hapa na jirani ameniambia kuhusu mambo na mchele. Kuna michele aina tofauti. Nikasikia tuko na pishori, kuna okay, tunaendelea na naendelea kunakili, lakini naendelea kujua mambo mengi sana kuhusu mambo na mchele. Asante. Asante sana. Najua unafanya aggregation ya soya. Wakuelezee venye wanafanya aggregation rice. By lunch time nataka hiyo jibu. Nini kutoka kwa jirani yako? Esther, tukiwa ready uniambie. Nimesoma mengi na interact na wakulima wa maziwa and I'm happy to be with them. Kwanza nimesoma ya kwamba kunaye anafanya ama ananunua maziwa kwa na present daily, na wananunulia wakulima na wananunua na 53, then wanawapea bonus, na pia kwa educate na kuangalia mifugo nyumbani. And then hapa kuna mkulima mwenyewe. Naye mkulima mwenyewe anasema amepata anakona na market ready, sababu hakuna siku amekosa kwa mahali ya kupeleka maziwa yake, na nasifu KCC kampuni yenye anauza maziwa, sababu hakuna siku amekosa kumpatia pesa ama akadirishwa ile pesa anauza, na anasema anaendelea kusoma mengi. Asante. Asante. Kama mnasoma saa hii, mtaenda nje na mrudi. Sasa ni mimi, hii ni kiwanja yangu, ni mimi naongea na mwenye na pea mic. Sawa? Si mlikuwa na tea break ya kusoma? Changu ni kujua mmesoma nini. Hizo discussion mko nazo, mtaenda nje na mrudi. Si ndio? Najua hapa nimeona discussion zinaendelea, simuniambie. Nimejua majirani wangu. Kuna moja anatoka Tharakanithi. Wawili wanatoka Tharakanithi. Huyu mama na huyu mzee. Huyu anatoka Meru. Huyu anafanya kazi na kampuni inaitwa Tegemeo Seeds. Cereals. Ni seeds ama ni cereals? Cereals. Naye mwenzangu anafanya kazi na kampuni ya maziwa. Naye mama huyu anafanya kazi na kampuni ya maziwa, na ni mkulima pia, anauza makadamia. Ninakuza fruits, lakini pamoja na hiyo nina propagate seedlings za. Asante sana. Hiyo maswali ilikuwa ya kuona kama we are interactive
na tuna wetu wenyewe. Okay, for the to set that video, I would like to recognize the presence of the Waziri of Agriculture, Nyeri County. You can wave at us, Honorable. Thank you for gracing us. He's the chief guest for today, so he will have time to share with us. So nataka to focus kwa hii video iko hapa is one of the value chain tuna support in two scale, that the soybean value addition. Immediately after we are going to have a panel discussion ya wanawake wenye tunafanya kazi na wao. We know ya tujue chenye wanafanya na I want questions asked immediately. So we will have this video, the panel discussion, the guest of honor, then we'll do the Q&A in that order. So, yes, Esther.
community, we have trained 20 community seed bulbs. Wakati walinipea mbegu, nikapata hiyo mbegu na nikaipanda. Nilipoipanda, nikavuna. Nilipovuna, walipeana kama group. Tukagawana sasa hiyo group yetu, tukaanza multiply hii mbegu ili tupate soya nyingi. We were able to recruit, train what we call mini aggregators. So the mini aggregators aggregated at community level. ADS Western would then aggregate from the mini aggregators, and the equatorial nut processors give an assured market for the soybean. Wako ready kununua walitupatia at least a reasonable price kuliko vile tulikuwa tunauza kwa soko. They were selling most of the produce that they are getting to equatorial nut processors. They were remaining about 10 to 20% that they were consuming at the household level. We are now encouraging farmers to do value addition. Some of them are now able to acquire space within which they can run a business. ADS limenielekeza zaidi, limenipa mafundisho, ninaweza kufanya validation. Na hiyo validation ninaona inaongeza profitability. Utakuta kwamba ninatoa maziwa, kuna fresh milk, kuna yogurt, kando na maziwa ninaunda beef rich. Initially they were doing it in a nutritional way, that they could use the mortar, but through two-scale project, we were able to support them with 25 soya kits. Inaitwa soya kit. Kuna component tofauti. Scale ni lazima nipime kiwango, ndio niweze kujua kiwango ya maji ambayo nitaweza kuweka. Kuna measuring cup, kuna blender, niko na kichungi ya kuchunga. Hii blender itatumika kwa grind kabla niipike kwa maziwa. Gloves hizi zinatumika kwa wakati wa kutoa ile mafuta. Hii ni food thermometer, inatumika wakati wa kuunda maziwa yako ya yogurt. Nitaifunika for 7 hours na ninaweka kwa hii bag. Hii bag inanisaidia ku maintain that temperature. Hii ilikuwa inapatia muda yenye ningechukua hapa kitu kama 3 hours, pale inachukua 30 minutes na niko through. Kwa siku sahi naweza tengeneza 10 liters. Hii soya tena katika kikundi huwa tunasiaga, tunapata unga huwa tunatengeneza ndani bidhaa nyingi. Tuna crunches, tuna keki, tuna chapati, tuna mandazi, tuna cookies na vingine vingi. Ule unga pia tunapeleka soko. Sana huwa unatumika kwa wanafunzi wachanga wa ECD. The most popular soya product that is quite popular here with the children is porridge, because they take it every morning. They are supposed to utilize these soy kits within a period of 6 months. After the elapse of 6 months, the idea is they will have generated enough income after selling the soybean value-added products to be able to invest in their own soy kits. And then now, the soy kit that we supported them with, we are now going to support another group. Kwa saa hii, nimepanda eka 2.5 pure stand. Na kando na pure stand, niko pia na intercrop. Intercrop penye nimeweka pamoja na mahindi, na kuna ingine nimeweka pamoja na mihogo. Kwa hivyo naona kupitia katika hii hali, nimeweza kuwalea familia yangu bila kuwa na wasiwasi. Thank you, Ken. Sana umeelewa kuhusu soybean value addition. Kuna kitu umeelewa? Kunyaza ni kusema ama hapana.
The next session ni panel discussion ya kina mama. Esther. Charity Kenywa, huyu ana represent our young women. We have Madam Nyatich, Madam Wilta, yes, ako hapa. Last but not Winfred from Crown Nuts Value Chain. I believe that everyone here can follow Swahili. For online audiences, maybe you can ask your neighbor if he understands Swahili, or you can even follow up with us after make a translation for you. So I'd like to go straight into it. I'd like us to start with an introduction, your name, and what you do in terms of your engagement in the agricultural sector. We can start from that side. Asante. Kwa majina ninaitwa Gaudenzia Ongwen. Mimi ni mkaazi wa Kakamega County, Matungu Sub County, Koyonzo Ward. Na mimi ni mkulima. Asante. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Judith Karea Mwenda from Tharaka County, Tharaka South Sub-County, Bondi ya Bondi. Mimi ni mkulima na tena niko kwa variation ya Maria
Mimi naitwa Charity Kenywa kutoka Nyeri County. Mimi ni mkulima soka na pia mimi ni youth nafanya input distribution. Tunategemea company farmers program. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Wilton Nyatiti Kubel, Migori County, Kuria West. Mimi ni mkulima wa mihogo, alafu pia mkulima wa mama, mkulima wa viazi tamu. Pia na presidenti kikundi cha Motomoto Women Group. Amjamboni, Winfriend Modhuri from Tharaka-Nithi County, Kondi 1, na mimi ni mkulima wa njugu kutoka kampuni ya Bakana. Thank you. Nafanya kazi na two scale na niko katika department ya communication. Kwa hivyo ningependa tuongee about engagement yetu katika ukulima, kwa sababu leo kama siku ya tuna recognize ile kazi ambayo tunafanya, contribution yenu kwa society ambayo ni muhimu sana. Kwa hivyo hiyo ni discussion ambayo tunapenda tuendelee. Mmeongelea kuhusu jambo ambalo tunafanya. Najua mkiwa hapa, wengine wenu mko hapa individual farmers, na wengine mko hapa representing the group, the women groups that are in your respective counties and also in humanitarian that we support. Kwa hivyo sasa ningependa a bit deeper into the conversation. Tueleze engagement yetu either as an individual ama also as a group. Alafu pia ningependa kusikia ile jani ya mzazi kupata chakula gani, na pia nyinyi kama mama naweza kutatua hizo changamoto, sababu at times solution inaanza na sisi, sababu sisi ndio tunajua ile Ndio jina langu. Nashukuru sana. Mimi ni mkulima wa soya, na mwanzo kabisa nilianza kulima kama soya kama mkulima binafsi, na wakati niliendelea na ukulima wangu nilikuja nikakutana na kikundi ambayo inajiita ADS Western Region. Walinisaidia zaidi kwa kunifunza katika hiyo ukulima, waliweza kutufunza hapo tuliweza kujiunga kama kikundi ya watu wakulima wale ambao ima soya na jinsi ya kuiboresha zaidi hiyo soya uwe successful farmer, ambapo walituelekeza katika mafundisho tofauti kuanzia production level. Na katika production level tulihimizwa hata kuna mazao flourish na grow plus ambayo inatoka kwa. Kando na hiyo niliweza kusimamishwa kama msimamizi ama so katika hayo mimi nikawa ABC coach, na katika coaching tumeweza kuwasaidia wakulima wetu kuwa train hata jinsi ya kulima na kuwa successful, na pia input distribution wameweza kutuletea hizo bidhaa, especially the input za ukulima wa soya, mbolea na hata mbegu. Na mbegu especially wameweza kutulink pamoja na Kaliro ambayo iko pale Kakamega, na Kaliro imeweza kutupatia certified seeds, na hizi certified seeds imeweza contract within ourselves as farmers, imeweza contract their farmers ambao pia wana produce seeds from us. So unapata ya kwamba tulikutana nao kupitia kwa ADS, pia waliweza kusaidia. Kitu cha kwanza walituhimiza
pamoja kama vikundi clusters, agribusiness clusters. Tuliweza kufundishwa jinsi ya kujiendeleza zaidi na hiyo soya, ambapo tulihimizwa tukaingia katika ya addition. Na katika value addition, to scale imeweza kutusaidia. Initially nilikuwa natumia kutengeneza hayo maziwa ama yogurt kutoka kwa soya, nilikuwa natumia ile njia ya kizamani ya kubonda bonda, then after that na process inakuwa maziwa. But now wakati to scale iliingilia, ilituletea soy kit, na soy kit ikaimarisha kazi yetu kama wamama pale mtaani. Tukakuwa na ile interest, in fact tuliamuka tukaenda kwa soko, na wakati huo tulianza kuuza maziwa yetu. Kando na kuuza maziwa, ile products soya iko na products mingi sana. Apart from maziwa na yogurt, kuna other products, mfano kuna cookies, kuna chapati, mandazi. So hizi zote wamama tukakuwa na ile interest ya kutoka nyumbani kuanza biashara. For now tuko katika biashara, na ninashukuru sana kwa sababu si sasa Kakamega peke yake, in Western region imeshika region yote, kwa sababu kupitia katika hizo mitambo ambazo tuliletewa za to scale the soy kit, kila eneo katika Western, Bungoma, Kakamega na Busia walipata. Na katika hiyo kupata, na pia wamepata mafundisho, and I thank kwa sababu saizi tumeendelea kiwango kizuri. Mnapoenda pale kwa tent mtaona vyakula tofauti ambavyo tulianza kutengeneza, na hata katika video ambayo imekuwa hapa, hivyo ni vikundi kutoka pale vyenye vinafanya hiyo kazi, na si individually bali pia katika vikundi kazi yao, na viko katika biashara. Kwa hivyo right now vile tunaongea hivi, nashukuru kwa sababu ile kiwango ya biashara imepanda iko tuliana, ambapo saizi tumeingizwa katika hiyo kujifunza kuhusu, tunafundishwa right now. To scale imetuelekeza, imetupeleka Kirdi. Saizi wakulima wetu wako pale kwa ajili ya certification of the product, na ni hatua kwetu, kwa sababu katika market tumekuwa na challenge. Vifaa tumetengeneza but hatuja kuwa na pali pa kuzipeleka, kwa sababu tunatamani tuuze zaidi. As you know very well, soya is a unique product. It has unique product and it is a unique plant or crop, ambapo kwa shamba inajizalishia mbolea, inazaa kuanzia kwa shamba. Ukirudi nyumbani, it has health benefits, na hizi health benefits zinaisaidia mwili zetu, especially right now watu wengi wanaugua kwa sababu tuliacha zile vyakula vyetu vya kiasili, baadhi yake ni soya. So for now tuna embrace soya kwa sababu ya uzuri wake na ile unique ambayo iko nayo, uniqueness. Na hapa vile tunaongea hivi, right now tuna vyakula tofauti ambavyo tumeunda kutoka kwa soya, na si kikundi kimoja, ni vikundi kadhaa, na imeenea Western nzima. Na pia wakati tulianza katika upanzi, tumekuwa na challenge ya kupata mbegu ambayo ni certified, but nashukuru through collaboration ya ADS to scale wametuingiza katika KALRO. Tulianza kidogo, mimi kibinafsi nilianza kama mkulima mmoja, but for now tuko na 29 acreage of pure stand soya ambayo tumepanda, na ni seed multiplication ambayo tunashukuru sana kwa sababu imetusongesha hatua, hatutakosa mbegu. Kando na hiyo, tuko na grain seeds ambazo tayari watu wamezipanda, na huenda inaweza kuwa pure stand or inaweza kuwa intercrop. Zote ziko, kuna watu wakulima wetu wako busy sana saizi, in fact kwa kupalilia. Na tunashukuru sana to scale pamoja na shirika la ADS kwa sababu limetuweka hatua. Kitu cha kwanza, hatukuwa tumejua ya kwamba tutaweza kupata market. Na hata nashukuru sana, this is my first time kufika Nyeri. Sikuwahi toka kule mashinani huko nyumbani penye tuliishi. Nashukuru sana. It is
somehow inavutia. Hata kama mkulima nimejifunza mengi sana. Na challenge ambayo tumekuwa nayo pale chini, hatujapata elimu ya kutosha kuhusu vile tunai-maintain, vile tunaitengeneza, na hata vyakula vyetu kuziweka katika standard. Standard inamaanisha hatujafikia kiwango ambacho tunatarajia. Tunahitaji more trainings. Na kando na hiyo, bado pia tunahitaji, ukiangalia packaging yetu bado iko chini. Tunahitaji mtusaidie kama ADS, kama TUSCALE na wafadhili wengine. Tunaomba mtusaidie kwa sababu tunaona bado hatujafikia kiwango. But tunashukuru sana. Kwa sababu gani? Kupitia katika hizi challenges ambazo tuko nazo, sisi wenyewe tuliukumbatia mmea wa soya na tukaanza kujifunza. Customer wa kwanza, market ya kwanza ni mimi mwenyewe na jamii yangu. Kwa hivyo ukikuja pale Western, utakula ugali ya soya, utakula nyama ya soya, na hata utakunywa maziwa ya soya, kwa sababu nimejifunza kutoa ile shida ya market, nianze na mimi kwanza. Asanteni sana. Nashukuru sana kwa haya yote. Asante sana Kaudiachia. Tunaweza enda kwa person ambaye atakuwa akiongea more about pearl millets. Wanatoka the drier sides of Tharaka Nithi, pia wanafanya seed multiplication, lakini yeye akisimama hapa leo ana represent kikundi ambacho kinaitwa Aki Women. Kwa wale mnaelewa Aki, inatoka na ile jina Gukia. Kwa hivyo wanafanya ile value addition ya uji, lakini wanatumia ile method ya kitabu, kwa sababu bado consumers wana embrace kwamba there is that unique aspect. Tukifanya hiyo preparation, still maintaining our traditional ways. Karibu Madam Maria. Thank you very much. Judith Mwenda kutoka Tharaka. Na leo niko na furaha sana kwa Nyeri. Sijawahi Nyeri tena, lakini ile kazi nilianza na Soso imenileta Nyeri. Kwa nini? Tharaka tangu ianze au walianza kufanya maneno ya variation ya mawele, sababu ile tunaita winning ya mtoto ndio ilikuwa inafanywa na mawele, lakini in the process kwa tunakuza mawele, tunatengeneza uji tunakunywa, lakini hatukuwa tunajua kama hii uji iko na pesa. Saa hii ninaongea, niko na wamama 38 wako kwa clusters 7 wenye wanatengeneza uji, wanapeleka sokoni, na hiyo uji haitoshi. Kwa nini haitoshi? Hii kazi si kazi rahisi. The best woman mwenye anaweza tengeneza uji mingi ni mitungi 2, na hii mitungi 2 ya 20 liters atasiaga 10 kgs ya mawele akitumia jiwe. Hiyo ndio challenge tuko nayo sana huko kwetu. Ukisiaga uji yako ukipeleka sokoni, kwetu wanaume waliachana na chai. Wale wengi wanakunywa uji asubuhi, sababu bora uji ikiingia sokoni, wanaume wanapanga laini. Hii uji imesaidia sana in the side of nini, kwa sababu mawele aka mwanzoni ilikuwa na iron, ilikuwa na zinc na madini ya kusaidia watu kuwa na nguvu. Lakini wakati tulipatana na tegemeo company
wanamwaga kwa barabara hiyo uji. Sasa tukaona sisi kama akina mama, kila mtu awe anakuza mawele, na saa hii tunaongea kando na kutengeneza uji, mawele yetu iko na bei. Watu wa Meru County wakati waliambiwa mimi ndio nimesimamia hiyo kikundi ya Tharaka Aki Women, wanakuja wananiuliza mawele watatoa wapi. Nawaambia mawele tulipanda iko kwa masto, na ukienda kwa store ukiuliza pale mile tutanunua. Kwa nini? On December, kila December Meru na Tharaka tunatairi, na wakati huyo kijana ametairiwa atatumia hiyo uji ya pearl millet wakati ako jandoni. Sisi hatutafuti watu wa kununua, sisi wenyewe ndio tunanunua uji yetu. Kwa nini? Tuseme mtu kama mwalimu ana nafasi ya kutengeneza uji na aende shuleni, anakuja kwangu na niambia nataka mtungi moja ya nyumbani, na kutengenezea. Si nitatengeneza ya mwalimu na yangu ya kupeleka sokoni? Kwa hivyo sisi tuko na red market ya uji, lakini challenge tuko nayo ni vile tunatumia locally material ya mawe grind, na unachoka sana sababu ni lazima ulete maji kidogo, na sio kila mtu ako na maji, na kuna wenye wanaenda 20 kilometers kutafuta maji. Uwe na maji hapo, uni hapo, alafu na moto ya kupika uji yako. Kwa hivyo hiyo ni maji ni challenge, na hata kutengeneza uji ni challenge, lakini sisi hatuchoki. Kwa nini? Sijui ukiwa ni kwetu Tharaka, sometimes inaonekana kama wazee walifanya hivi kwa boma. Wengi wamefanya hivi kidogo. Mtoto akifukuzwa shule na ambapo anasema dadi, nimefukuzwa. Tutamwambia mama, baba, wewe ndiye mimi nishinda. Lakini mtoto akikuja unamwambia enda ukaambie. Wakati tulishikana clusters, na hizo clusters zimetengenezwa na kampuni ya Tegemeo, sababu hakuna 7 clusters zenye 7 clusters, lakini watch 6, mimi nimesimamia 2, mimi tutatafuta mwingine wa kusaidia. Kulingana na vile tumesaidiana kuwa Tharaka na miracle round kwa mwezi moja tangu kulingana tunatembelea wamama wawili. Kwa nini? Mwanafunzi akifukuzwa shule, hiyo ndio tutachukua kupesa huyo mama pesa apeleke shule yako kwa kazi ya kutengeneza uji, na kulipa ni rahisi. So saa hii niko hapa, najua mahali nilianzia kazi na mzee ako nyumbani. Aki wazee, tusaidieni wazee, tuko na hiyo challenge hata ya wazee. Wengine wameepa kabisa, hata hawataki kupitizwa school fees, lakini wamama, sababu tumeshikana, Mungu ametupatia hekima, tunasaidiana wenyewe na tunalipa school fees. Kwa hiyo tuliulizana nini? Nikikupeleka kwa passport ya kijana yako na nikatae nini kusomesha mtoto wangu apate hata kati, wewe utanipeleka nini? Kwa hiyo kwa tuliulizana, sijui kama ni nzuri, lakini
nawaambia hebu kwanza tufike ile stage tunataka ndio mtujoin. Kwa nini? Sio kila mama mwenye anatengeneza uji hapo kwa hiyo kikundi. Tulichukua yule mama tunaona huyo hakuna siku anakosa kwa soko, na nikimuita hata usiku ananiambia hebu nikuje. Ako nyumbani sitakubaliwa, hapana, huyo atakaa kando kidogo. Mzee kwanza na sisi tumalize kazi yetu. Hiyo ndio sababu nikikuita unasema unatuza mzee na kuna kazi imeingia hapa haraka inatutaka, si utabaki tu. Sasa wale mama niko nao hata saa hii niko hapa Nyeri, nikiambia mama mmoja nataka tukutane kesho asubuhi, nitakuta stendi ya haraka nikingoja. Kwa nini? Hata niuliza nitatoa fea wapi, ako na fea yake kwa mfuu. Sio mtu ataenda kubembeleza mzee wake ili ampatie pesa, na wazee hawataki vikundi. Hiyo ni uongo ama ni ukweli wazee? Am I wrong? Wazee hawapendi vikundi, lakini ikiwa damu anakwambia naangalia na katito ninaona saa hiyo wakati ya tangi ya maji Ngoma, umenunua ng'ombe, hata umemwambia ninataka kujenga kanyumba ya kuku, nataka kuendelea na utakuza nini na unaenda kuuza uji, lakini kazi ya kuuza kuku ni rahisi. Unaamka asubuhi unamuuliza kuku umelala aje, anakuambia ako mzima, unampatia chakula na maji, unaenda sokoni unauza uji, unarudi unamuuliza swali tena, unakuta anafanya hivi, unajua kuku wangu ni mzima. Kwa hivyo hii kazi yetu ya uji haituzuii kukuza wanyama wa nyumbani. Hata ukiwa ni ng'ombe utakamua, lakini utakutia ng'ombe majani, hiyo utaajiri mwenye ataachwa kwa boma akikusaidia kupata majani ya ng'ombe. Challenge nyingine kwetu Tharaka ni hii. Sisi tuliletewa pearl millet, very important kwetu, na kila mkulima Tharaka saa hii anapanda pearl millet, lakini ile taabu tuko nayo lack of enough rain. Mvua ikienda, ukiwa haukuwa umestore enough millet kwa store yako ya nyumbani, utakuwa unaenda kununua kwa soko, sababu unajua ukizoea kitu ni kama ugonjwa. Huwezi kaa nyumbani bila kuwa na sauti kwa sokoni. Kwa hivyo kosa kuwa tuko na taabu, sababu pearl millet hata ingawa inatusaidia sana, sababu hata ikiwa mvua si mingi sana hatutakosa kuvuna, sio kama ile mawele tulikuwa nayo kitambo. Nafurahia sana kuwa na tegemeo. Sasa tegemeo alitupeleka kwa Karo wakawa wanatusaidia kwa conservation agriculture, tukawa tunalima hata mvua ikiwa kidogo, sababu ya vile tumetengeneza hiyo mitaro na wengine wametengeneza mashimo ya kupanda. Mvua ikinyesha kidogo, hiyo maji itakaa hapo kwa mtaro na itasaidia mawele yako. Lakini hiyo maneno ya kutengeneza mashimo, kati nilikuwa mdogo, Susu alikuwa anafanya hivyo. Kwa hivyo hii kazi ya conservation agriculture Tharaka haikutuletea shinda sana,
sababu hata wakina shosho walikuwa wanafanya hivyo kitambo. Sasa saa hii ni kuwaonyesha tu ile standard ya kutengeneza nayo mashimo iwe kubwa kidogo, ili sababu mvua ni kidogo, hiyo shimo itachota maji na itasaidia mumea kukua. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo maneno ni tamu kweli, na sioni hata mkismile kama wazee kama wazee watu wote wako hapa, mkitaka hiyo power millet, si unasikia isimiki inaendelea kuwaka sababu ya kukunywa hiyo uji. Sasa yule mtu ako hapa kutoka Kisumu, all the counties from Kenya, yote ya Kenya, mkitaka power millet mtaipata kupitia Tegemeo Company, sababu yeye ndiye anatununulia, na akinunua yeye ndiye anajua mahali anauzanga, na sisi tuna kitu ingine ya kufanya nini, ya kutengeneza uji. Kwa hivyo hatumuuzii yote, tunamuuzia ile tunajua, hebu niweke hii. Na uzuri ingine tuliletewa na Tegemeo ni hii, sisi hatukuli dawa. Alitu kupata mix ya kustore chakula. Kwa hivyo tunanunua ngunia ya kuweka ile chakula tunauza. Mixing bags ni za kustore, kuzuia kukula chakula yenye iko na dawa. Asante sana Madam Maria. Ningependa ni cut short kwa sababu ya muda. Okay, asante sana, lakini tukipata maji ya huko kwetu, tukipata enough water ya kulima, hiyo itakuwa raha kwetu. Na mubarikiwe sana sababu ya kunisikiza. Asante. Asante sana Madam Maria. I think she has brought out different aspects that are the reality that we face, especially for women living in rural areas. But we are also finding her in terms of how do they provide solutions. They are coming from the drier parts of Kenya, whereby maybe nutrition at times it's not easy to balance in the family setup, because maybe there is no enough, and say, balanced diet in terms of how you balance the meals in the household. But then we see them bringing out the nutrition aspect. How are they able to use the locally available food materials to ensure that at least there is adequate for the family to consume? But also, we are looking at her group and as her as a micro entrepreneur. Si lazima uanze large. Ati uanze na kampuni kubwa, umeanza kufanya hadi packaging ya product, unaweza anza hata na hiyo kidogo. Wanasema kwamba wanauza uji. Hiyo uji umesikia akisema inalipia watoto school fees, inasaidia familia. Kwa hivyo pia naweza sema hii pia ni a challenge to us women living in rural areas. Usiangalie pia kuangalia kubwa, like the bigger picture. Angalia jinsi ambavyo unaweza anza na ile kidogo ambayo uko nayo. Next, naweza taka pia tusikize ama a young person who is engaged in agriculture charity, pengine kwa dakika moja ama mbili kwa sababu ya muda ambao tuko nao. Pia si vijana atuongei sana, sisi tuko after pesa. Mimi nitasema naitwa Charity kutoka Tharaka Nithi County. Mimi bado ni mkulima kama nilivyosema hapo awali, na pia mimi nafanya seed distribution, and now that sababu hawa wameongea mengi kuhusu ukulima, tatu niguze kidogo kuhusu distribution of the inputs. Sisi tunachukua seeds kutoka kwa Tegemeo, tunapelekea wakulima huko nyumbani ama mashinani. Okay, first tunafunza hao wakulima, sababu babu zetu hawakuwa wanajua kupanda certified seeds. Ile mbegu walipanda since the creation of the earth, ndio walikuwa wanaweka hii mbegu yangu sitaki inipotelee, anaweka anaendelea kuipanda. But through the knowledge that we have kwenye tuliacquire through the education, tunafunza babu zetu, wazazi wetu ya kwamba ni muhimu na ni vizuri kupanda certified seeds because it does well than the grains. Ukweli ama uongo? Kuna tofauti kubwa sana kati ya kupanda chakula na kupanda mbegu. Kwa hivyo hiyo ni kitu ya kwanza tuliwahimiza, na wakaona, yani they grew interest on it.
So tukiandaa input kutoka kwa tegemeo, anatupeanga in credit. Anatupatia begu, tunaenda kuuza. We are not paid monthly. Msiwadanganye, msinione hapa msema huyo ako na pesa. Kung'ang'ana kwangu ndio itanipatia pesa. Akinipatia tuseme dengu, naenda kuuza na 500, niko na commission ya high table. Nikiuza na 420, nikiuza na 500, ninamrushia 420. Na haiti nakuwa faida yangu ama commission yangu. Now the challenge here now is transportation method kutoka kwa tegemeo kupeleka kwa wakulima. Saa ingine inabidi mpaka ile commission yangu ya high table na itumii na kuja kikufoti. Sababu we are not all from the same area. Some of us are covering, yani are traveling from a long distance kutoka nyumbani kukuja kwa tegemeo kuchukua bidhaa ndio tupelekee wakulima. Sasa inabidi sababu na yeye tegemeo yeye kama nimetupatia kazi, unajua ni unatangangana kufika kwa ofisi. Kama umeajiriwa Nairobi ni utajua ile mbinu utatumia kufanya nini kufika Nairobi. Sasa tunangangana, unachukua tuseme mota inaenda na kubebea mizigo, unamlipa, but as we sell still kuna venye tuwezi uza juu kama umelipia mota ya 100 ya back, si itabindi hapo ungangane uconvince the farmer, muonyeshe sisi tunamfinya, lazima pia wewe uone kitu juu hii mbegu sio yangu. Alafu another challenge that we have in the input distribution, sasa zingine the county government wanapeana mbegu for free, so that one is also a challenge to us, sababu hapo hatupati wakulima wengi wa kuuzia. Kama msimu huu saa hii as we speak, last week Tarakanidi the governor alipeana mbegu. Sasa hapo tumengeza tutauzia nani mbegu, sababu wengi wamepewa for free, so that one is also a challenge to us. Another challenge, kuna competition pia ni mingi. Kuna other companies that are producing seeds. Tukisema mbegu yetu ni 500, yao wanakuja wanauza na 400. Sasa unaona wengi wanakimbilia ya 400, but naambia wakulima wangu, hii kitu mnauzwa rahisi, hii si mzuri. Hii kitu ya rahisi si mzuri, haitafanya vizuri, pengine hata utapanda kipanda 5 moja ndio itamea. Si unaona? Yes, I think with that naimiza the young wakulima, the young ones, young ladies, young men wenye wamepotelea huko kwa mtaa. Kwa mama mlio hapa na baba zetu, tupeane mashamba tulime. Acha kuambia mtoto ende ukatafute kazi mtaani. Huko hakuna kazi. Mimi nilienda huko siku 2-3 nikaona hapa hata afadhali huko ushago naenda kungangania gidadi na nguruwe. Huko ukikosa umekosa na unakaa kimya kwa nyumba. Hivyo ni vizuri tuonyeshe watoto wetu ya kwamba kwa kilimo bado kuna pesa na kuna biashara. It's not necessarily ukuwe na wait for a job. Pia kwa kilimo kuna job, na hiyo tu ndio naweza waambia. Patia mtoto shamba, ongea na mtoto wako, muonyeshe umuhimu wa ukulima. Na with that we say, without farmers we have no food. Ni kweli? Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Wilton Nyatito kutoka Migori County, Kuria West. Sisi tunalima miogo pamoja na viazi tamu. Kiwakilisha kikundi cha Motomoto Women Group, tulianza mwaka 2003. Tulikusanyika nilisanya wale wa mama wachane, wale maskini hawajiwezi. Tukawa tunaenda kwa mtu anatuajili, tunamfanyia kibarua na tulipa shilingi 50. Walipokuwa wanatulipa hiyo shilingi 50, tukakaa chini wa mama tukaongelezana, tukasema ya kwamba tungekuwa tunachukua hii shilingi 30 kila mtu, tufanye merry go round, tuwe tunanunua small tesos kwa nyumba, si itakuwa vizuri? Hao mama wakasema ni sawa, tutaanza. Tukaanza merry go round. Tulipoanza merry go round, tukatoka hapo tukaanza kulima viazi kwanza, viazi tamu. Tukawa tunalima kama kikundi, alafu na mtu analima individual. Juu ya kikundi tukiuza pesa zote zinakuwa za kikundi, alafu ya binafsi ni ile wanalisha naye watoto. Kikundi changu ndio kilikuwa mara ya kwanza viazi kuleta
Nakuru, Nairobi. Gari ikawa inachukua ile magunia mlikuwa mnaona inatengenezwa ikiwa mrefu, walikuwa wanachukulia shilingi 400 kwa gunia moja. Tukatoka hapo sasa, shirika la Ifati likaingia ikatuletea vijiti. Kabla hawajatuletea vijiti yenye tulikuwa tunalima miogo ya samani ni ile ng'ombe mfugo ikiingia tu kwa samba ikikura, hiyo inachinjwa ama inasikwa, maana ilikuwa ni sumu. Ukipanda hiyo miogo ilikuwa inamaliza mwaka 1.5 ama miaka 2 ndio uchimbe. Alafu sasa shirika la Ifati lilipoingia ikatupea vijiti inamaliza miezi 6, miezi 8. Hizo miogo ilipokuja tukaanza kulima na wao, alafu wakatufundisha jinsi ya kutengeneza mandazi, cake, crepes. Walipotufundisha wakatuinua sasa hapo, na ile merry-go-round yetu tulikuwa tunaendelea. Sasa zile pesa ambazo tulikuwa wakati tulikuwa tunalima hiyo miogo, tulikuwa tunachemsha tunakula, ingine tunasiaga. Hatukuwa na penye tulikuwa tunauza. Lakini kipindi Ifati iliingia ikatupea hizo vijiti, tukaanza kulima, wakatufundisha variation jinsi ya kutengeneza mandazi, hiyo keki, clips. Tukaanza kupata order kutoka kwa mashule. Sasa tukawa tunatengeneza mandazi tunapeleka kwa mashule. Tulipoanza kupeleka hayo mandazi kwa mashule, tulikuwa tunapata faida kuliko ile yenye tulikuwa tunauza miogo ikiwa sambani. Tulipotoka hapo tukafundishwa FSLA. FSLA ni ile ambaye kama mwana kikundi amepata faida analete, tunakusanya pamoja, tunakopesana. Tukikopesana hizo pesa sina saa, kuna shares, alafu kuna ingine tunaita mabaki, alafu kuna faida. Hizo pesa tukiunganisha pamoja tuko na hizo zenye tunasema mabaki. Mabaki tukisa kusanya pesa kwa meza ni ile yenye tunapeana loan, ile unarudisha kwa mwezi. Na mabaki ni ile unakopa unaenda kununua nyanya kwa nyumba, ama mtoto amefukuzwa pesa za kufanya mtihani unapeleka. Kwa hivyo tumefundishwa jinsi ya kufanya hiyo FSLA na jinsi ya kutengeneza hiyo mandazi. Hiyo ndio inaleta pesa haraka. Pia na viazi huwa tunatengeneza mandazi, chapati. Pia kuna uji ile ya tunasema uji. Kuna uji unatengenezwa kutoka kwa hizo viazi. Pia tukizatengeneza hiyo inatupa nguvu katika miili yetu. Ningependa kushukuru Two Scales ndio imetufundisha FSLA. Hiyo FSLA imetupeleka mbali, watoto wetu wamesoma. Kama mtoto wangu ako university kwa ajili ya FSLA, maana ukienda hata hakuna ndugu yako atakusaidia 50,000 upeleke shuleni, lakini kikundi kitaweza fanya uende mbali. Na hizi vikundi imefanya tumetoka umaskini mpaka tumekuwa matajiri kwa ajili ya vikundi. Maana pale nyumbani ndio waseni wetu, ni waseni wetu, lakini hautamwambia kwamba ninunulie nguo ama nipeleke salon, anakuambia salon itatoka wapi. Lakini kwa ajili ya kilimo, hata mzee unamwambia wakati tumeshare, unamwambia mzee nataka nikupeleke out. Sasa hiyo unamwambia nikupeleke out, na gari limekuja limesimama hapo. Na anakuuliza, leo mama unanipeleka wapi? Namwambia mzee, leo tunaenda out. Sasa nikimpeleka pale nimnunulie suti, nimnunulie kiatu, turudi nyumbani nimwambie faida ya chama ni hiyo. Na lingine kwamba kwa hivyo vikundi inasaidia kwa vile muda umeenda,
tungejifunza mengi, lakini pia nashukuru Mwenyezi Mungu, ndio mara yangu ya kwanza kufika Nyeri, na pia wale ambaye nilikuwa naona kwa TV leo tumeonana na wao, nimewasalimia kwa mkono. Yani nimeshukuru, na pia naomba Mwenyezi Mungu Migori County Kuria West itakuwa sangwe na vigeregere. Mjamboni tena. Acha nijaribu kumbehave kama nimekaa chini, nimezoea kuongea kama nimesimama. Ile lugha ya mama inasemanga mtu wa mwisho anakuanga na mtu wa mwisho mwambudhiari kaya na manto. Saura that. Mnajua hiyo? Yaani mtu wa mwisho anakuanga na mambo. Si ndio? Nikaa surprise. Sasa watu wote wenye mnaona hapa, nilisema naitwa Winfred Mudhuri. Au watu wote wenye mnaona hapa wanahitaji nani? Wanahitaji mimi. Ama wanahitaji Batianat. Njoo nini? Mtu akasava akipata njugu, ako aje? Mambo yote inaenda shwari. Ikwe ni juu ama chini, mambo itakuwa nini? Aya, mtu wa millet akipata njugu bando ako aje? Na soya nayo itakuwa mambo yote, si ndio? So nitaanza hapa chini. Kitambo kwetu Tharaka, njugu ilikuwa ikipandwa na matajiri. Watu wenye wako hapo wa Tharaka, they can bear me witness that njugu ilikuwa inapandwa na matajiri, si ndio mama? Ilikuwa inapandwa na matajiri. The reason being, njugu ilikuwa yani ulikuwa kitambo ufikie hiyo nini ya kupanda, hata kupata mbegu yenyewe ilikuwa challenge kubwa. So nikianza hapa chini kabisa, kwanza ukipanda njugu, ile waste yake, hii yenye inakuanga imeshikilia njugu, hiyo ni chakula ya ng'ombe. Watu wa Meru County, you can bear me witness, chakula yenu ya ng'ombe mnatoa wapi? Hello? Ni uongo? Hiyo ukipatia hiyo matawi ya njugu ng'ombe, anatoa maziwa vizuri. But we thank God pia sisi sasa tumeanza ku harvest maziwa kidogo tukiletea Meru Daily. Mimi ni wa dairy ya Nyakiki Borine. Aya, hii njugu sasa already nayo ikiwa bando kwa hiyo nini yake yenye inaishikanga pod. Aya, unaweza bando usiaga yenyewe, umix na kitu kama omena, umix na mawele, umix na soya na muogo. Chakula yako inaweza kuwa ya ng'ombe ama inaweza kuwa pia ya nini? Ya kuku ama samaki. Hello? Are you there? Haya, kitu kingine bado, njugu, ukuwa na njugu kwanza umeshiba. Sawa sawa? Njugu kwanza tunashiba. Hakuna familia yenye iko hapa ya watu watatu wenye wanaweza kula 70 shillings ya glass moja ya njugu. Si ni ukweli? Rather than kamkate asubuhi, unaweza chukua njugu yako ukarange vizuri. Moja akichukua moja anaweka, wa pili hawezi maliza ya glass moja. So njugu is very economical rather than kutumia mkate. You know mkate ni starch, but with njugu inatengeneza kila kitu. Inakupatia shibe, iko na protein, iko na zinc. Niendelee? Haya, asante kwa nini? Kwa hiyo time. Haya, kitu kingine nayo njugu, sidhani kama kuna kitu yenye uwezi tumia nayo. Ukitayarisha tu kama mchele yako, na uchukue tu hiyo tomato, si tomato something. Uchukue hiyo peanut yenye umetengeneza out of njugu. Chota tu kinja, mwaga kwa hiyo mchele yako kama umepika ya nusu kilo, koroga tu kidogo, funika ikae hapo dakika 5. Ukikula utafikiri umepika nyama na ni mchele ya nini? Hello? Wapi makofi ya Batianat? Aya, kitu kingine nayo, bando hiyo njugu venye nilikwambia au watoto wanahitaji njugu. Ukichukua njugu, uweke kwa soya, uweke kwa millet, na bando uchanganya na cassava kidogo. Uende tu usiage na hiyo posho milamo uweke kwa blender. You'll make a very healthy porridge. Na kwa hayo machache, mbarikiwe.
Asanti sana. In the interest of time nitauliza tu maswali mbili random alafu ndio tuweze kufunga. Ningependa kukuuliza Gaudensia. Sisi kama wamama unapata kwamba kuna pia responsibilities zingine personal ya nyumbani. Huwa unaweza kubalance aje ile personal responsibilities na pia unaweza kuendeleza ukulima na pia biashara yako ya value added product in less than 1 minute? Asante. Kuweza kubalance kazi yangu, sifanyi kazi peke yangu. Niko na wale ambao wananisaidia. Kulima eka moja itakukarimu, hautalima peke yako. Kwa hivyo ni lazima utadiversify your work, delicate your work. Kando na kuwa mama, mimi ni mama mjane na ni lazima nilee hawa watoto. Ni lazima niwatunze, niwapikie. Ni lazima pia nifanye biashara yangu ya value addition. Maana niko na shop na si moja ni mbili. Ni lazima ni take care of my shop. Na huko ni lazima nijiwe nimejipanga. Kando na hiyo, niko na wakulima ambao nimesimamia zaidi ya 200. Hawa wakulima wanahitaji Gaudensia. Na si Gaudensia peke yake ninayefanya kazi, ni lazima nimejipanga kikazi yangu whereby katika huo ukulima wangu, katika wale wakulima, katikati yao kuna lead farmers. Ninawatumia hao kwa kulima na pia kwa uongozi wa wakulima wenzao. I'm just a coach. Na nikifika katika soko, biashara yangu ni lazima niitekeleze and I should take care myself. Wakati nimeajiri mtu ako pale kama sales lady, sales young man, ni lazima nifuatilie katika mauzo, daily na hata production. Kwa sababu production, nikifika kwa soko, processing, after processing, marketing. So hiyo kazi yote ni lazima nitajibalance. Na ninashukuru sana kwa sababu siwezi fanya peke yangu. Niko na wakulima, vikundi ambavyo tunafanya pamoja navyo, tunakuja pamoja, tunafanya kazi yetu. Asante sana. Asante sana Madam Gaudensia. Kulikuwa na maswali mengine lakini I believe tumeweza kukava most of the part. Lakini pia siku ni still bado ni mapema. Tuhakikishe kwamba kuna ile interaction kwa sababu pia tungependa kusikia more kutoka kwa wamama. How can we also come in and support? How can we ensure that we engage you, you know, in the best way such that itakuwa sustainable? Hatutaki pia kupata ile situation ya kila siku kienda kwa wamama, NGO ilikuja ilitusaidia ilitufanya. Hapana. Tunataka pia ile self dependency such that ukienda kwa kijiji ile maendeleo unapata nyumba iko na water tanks, watoto wanaenda shule, watoto wanakula, hakuna hata malnutrition. Kwa hivyo pia tungependa kujua how can we even work better and how can we collaborate better to ensure that the rural woman is not left out, but then we are able to include you in a sustainable way. Si ndio? Kwa sababu mradi ukuja unaanza, mradi uisha. Serikali uingia, alafu inatoka ingine inakuja with new priorities. Si ndio? Kwa hivyo tuhakikisha kwamba kuna a lot of networking. Let's continue driving the conversation going forward. Asanteni sana. Okay. Asanteni sana kina mama. Imebidi ni wakate kidogo. Nimerealize Karea anaweza tupea aki venye tutakia mpaka kesho. Lakini si tuko hapa leo. Si tunalala huku. Hiyo tunakesha tena. At this time nataka kuchange program kidogo. Nataka kuinvite our chief guest, Honorable James Washihi, so that we can release him. Karibu sana. Asante sana Lilian. Niseme the team from Two Scale ikiongozwa na Patrick, viongozi wote walio hapa wa jamii, viongozi wa vikundi,
stakeholders wetu ambao mmejiunga nasi leo. Hamjambo. Tusalimiane kwa hewa. Mungu ni mwema kila wakati. Mimi niseme pole kwanza kwa kukatiza program. Marake nilikuwa nimejitolea kukaa nanyi siku nzima. Ikabidi niombe niweze kuyanena machache tu ili mkanikubalisha pia niweze kuwahudumia wale ambao wanangoja. Kwa hivyo mimi niseme leo ni siku ya maana sana. I'm very excited to be amongst you here today. And I think the key thing is the witnesses and the testimonies ambazo tumeweza kuzisikia siku ya leo. Nafikiri hearing that coming from women leaders is very exciting for those of us in government. Sisi kama serikali, na najua mwenzangu alikuwa hapa, we have a key focus on women. We have worked very closely with women, especially those women that are organized in groups, kuweza kujaribu kusupport agricultural enterprises ili zikaweze kuwa za manufaa kwa economy yetu ya Nyeri, kwa sababu tunajua kilimo ndio uti wa mgongo, si ndio? Mimi najua kuna numbers nilikuwa nimetengenezewa. I will not be able to share all of them, but najua for the last 3 or 4 years we have been able to work with more than 500 women groups in Nyeri ambao kwa leo wanafanya biashara, iwe ni ya maziwa, iwe ni ya maharagwe, iwe ni ya mandizi, na wameweza kudevelop business enterprises based on those value chains. The testimonies ambazo nimesikia hapa siku ya leo kwangu ni ushuhuda kamili kwamba we are on the right path. Mimi nataka encourage wale ambao wametoka Nyeri. One of the things nimesoma hapa siku ya leo ni kwamba serikali iko na nafasi mingi, lakini utazipata tu kama umejipanga. Tunaelewa watu wetu. You have to be organized to be able to reach government opportunities. One of the things I have also learned is that there is power in partnerships. Nimesikia mmetaja Karo, mmetaja Tegemeo, mmetaja ADS. That is power in partnership. Tumefika mahali mmefika kwa sababu ya partnership. So mine, I just want to encourage you. I know if God willing I am able to come back, I want to engage in the panels, but I want to encourage that we approach government. Watu wakisikia serikali mara mingi wanasikia taxation, lakini we have opportunities to work with you if you tell us what are your needs and what are your pain points, ndio tuweze kushughulikia mahitaji yenu. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nataka nifungue milango, niseme ofisi zetu ziko wazi. Wale wa Tharaka Nithi, kuna mkutano tunaenda na waziri wenu wa kilimo wako hapa Nyeri. Nimesikia ujumbe wenu, nitaweza kufikisha. Wale wengine pia tutaweza kufanya vile ili tukaweze kutembea safari pamoja, kuweza kuwahudumia na kuwapeleka kiwango kingine. So mimi nishukuru Tuskel, nishukuru wale wote ambao wametushika mkono, tuendelee kufanya nasi na Mungu atatufikisha tunapokwenda. Tuko pamoja. Mtanikubalisha nikahudumia hao wengine. Mimi nashukuru na nasema Mungu awabariki. Asante sana. Asanteni sana. Nataka kurudi hapo nyuma kwa hiki kundi makua, si ndio? Thank you so much Mheshimiwa for gracing our occasion. We are happy. We did a different event last year and you brought the governor on board. We are happy always working with the county government of Nyeri. We are Tuskel. Thank you. So, mimi niko na maswali ya hii panel imetoka ya kina mama. Wako na maswali? Aya. Nataka kuandika maswali. Mtu wa kunizungushia mic atanizungushia. I want to take 5 minutes to take questions. Mkono iko wapi ya maswali ya hao? Okay. Thank you. My name is Maureen, for those who don't know me. First question is for the Aki women. Wacha niongee na lugha ya Kiswahili. Kuna challenges zenye wametambulisha ya kwamba wako nayo kule Tharaka Nithi County. Mojao kuwa ni bidhaa ama mashini ambayo wanaweza yatumia ili kurahisisha mambo. So sisi kama Village Hope tuko pamoja na wao ili tuweze kuja tuwasiliane, tuweze kuona jinsi ambavyo
tunaweza wasaidia. At the same time, tuko na partnership with the county government ambao mara mingi huwa wanaweza kusaidia akina mama kwa vitu ambavyo wanavyofanya. Another question, kulikuwa na hiyo mambo ya lack of rain. So, wakati ambapo hakuna mvua, mnalima kivipi? And ni nini haswa tunaweza fanya ili hiyo mambo ya kupanda millet iweze kuenea kule Tharaka Nithi County? So again, back to that, tunaenda kukaa chini na Aki women ili tuweze kuona jinsi ambavyo tunaweza wasaidia. There is something Charity alikuwa ameongea about. The challenges kama wao kuuza the seeds. Again, back to that, naona ya kwamba wakati ambapo county government imeleta seeds na nyinyi wenyewe mnakosa soko, it will be okay wao wenyewe waweze, the youths waingie kwa ukulima kwa undani. Hapo pia tutaweza kuwasiliana na the team. I hope I'll pick your contact ili tuweze jinsi ambavyo tunaweza songa mbele ndio tuweze kueneza ujumbe wetu, because I think kuna wakati president wetu alikuwa ameongea one of the big 5 agendas, mambo ya food security. Hatuna chakula, na kama seeds ziko kwa ground and yet hazipandwi na kuna chakula, then there is something that we need to do. We are going to work hand in hand with 2Scale to be able kuona jinsi ambavyo tunaweza wasaidia kwa undani. Tukimalizia, ni vile honorable ameshatoka, 2Scale, we need to do something in matters value addition. Maana nimeona akina mama ambao walikuwa wamekaa hapo mbele, vitu ambavyo wanafanya is more value addition. What is this that tunaweza fanya ili tuweze kuona hizi bidhaa zenye wako nazo zinapelekwa kule ng'ambo? Nilikuwa naona kama huyo mwenye anatoka upande wa Migori, Kuria, sweet potato. This is an organic farm. Na ukienda kule ng'ambo, ukiongea na wale ambao wako kule nje, unasikia vyakula mingi watu wanakula kule zinatoka West African countries. What are we doing, we as Kenyans, we as East African people, ili tuweze kuona jinsi ambavyo bidhaa zetu zinaweza fika kule? Again, with 2Scale, kindly let's partner, let's work together with the county government and Village Hope at large, tuone vile ambavyo tunaweza wasaidia wakulima wetu. Thank you so much. Thank you, Maureen. Maureen comes from Hopco. It's an organization in Tharaka Nithi. And what I've loved about questions have answers. Sindio? Amezijibu zote. Sindio? So what is emphasizing collaboration. Sindio? Na pale chini mkiona what our pale chini, what we are trying to do is networking, mentorship and collaboration. Na nafurahia inatokelezea tu kwenu. Sindio? I am happy about that. So yes, we agree we need to collaborate. Aha. Kuna swali lingine? Hey. Okay. Hiyo ndo tunachukua. Then maybe my team, you can set up the stage for the next panel. Kindly. Aha. Naomba kuuliza swali kwa wale wameweza kuongea na mama. Nauliza, mmefika mkasema mko na vikundi kama Motomoto, Gaki. Ningeomba mjulishe the other teams, how did you get the requirements to register certain group? Asante. Pardon. What is the question? Sorry. Nimeuliza the requirement to register certain groups kama hizo Motomoto na others. Kindly enlighten us. Thank you. Thank you. The county, you can be able to answer that process of registering a group. Okay. How to register a group? Munachikana kama mama, kama ni watano, more than 5. Munajadiliana, mukasema vile munataka kufanya. Mukajiset rules and regulations zile munataka, mukaandika. Alafu mukaandika minute ile ya mambo yale munataka kufanya.
alafu mkaenda kwa district kwa social service ya national government. Hapo ndipo mtaenda na minute na membership registration. Hapo mtalipa 1000 for registration. Haina process kumbwa. Mkienda na rules na membership registration, mtatoka hapo na certificate. Thank you. Contacted. Yeah, nashukuru sana. Umejibika? Thank you. Unaona, inaitwa women learning event. Kuna swali hapa? Ken. Asante. Mimi niko na swali kwa yule mkulima alikuwa anaongelea mambo na soya beans. Alitaja kuna wakulima wanalima beans na pia kuna wengine wanalima grains. Wanatumia kriteria gani kuidentify au wakulima wa beans? Hiyo swali imekuwa directed kwa nani? Okay. Gaudensia, answer that question na dakika moja. Asante. Shukuru sana. Kuhusu ukulima wetu wa soya, tunao wakulima ambao wanalima seeds. That is certified seeds. Na hii wanafanya pamoja na Kaliro. That is Kakamega. Na Kaliro inakuja on the ground through ABC coach who is me. Ina train hawa wakulima kuanzia step 1 mpaka vile watavuna through KEFIS. So jukumu ni kwamba wewe umejitoa kama mkulima, umetoa kiwango yako ya shamba kulingana na masharti ya Kaliro vile wanatengeneza seed multiplication. And for the grain seeds, wakulima wamejitoa, tunaweza tumia mbegu ambayo inaweza kuwa mbegu ya from seed community producers ama itoke Kaliro. Hiyo sasa tunai supply through ADS. Na ya Kaliro wana contract. That is different is. Na Kaliro iko na masharti yake whereby hutalima chini ya eka moja. Na the other seeds for example community seed multipliers watapeana wakulima wa grain seeds, hao wanaweza lima even point, si lazima iwe half iwe full, hata wanaweza fanya intercrop, but for Kaliro iko na masharti yake. Thank you. Nachukua, okay, wow. 3, so 1, 2, 3. Hizo ndo maswali nachukua. So after huyo ni this blue lady, Charity and Caro. So mtanikubalisha nizifungie hapo. Asante sana kwa hiyo basi. Kwa majina ni Gilbert Mwingi Kunywa kutoka Mbete. Mimi naongelea ile mambo umetoka huko Malimanti. Nasikia ako na kazi mzuri sana ambaye inasaidia hawa. Ubaya ngumu ni kutengeneza hiyo uji. Na market is very wide. Mimi nauliza uji siku hizi tunatengeneza na machine. Uwezi utafuta yani utafuta jizi, utafuta machine. Ichage maji hiyo uji haraka uwe unatosha kwa market. Iko machine ya utaka kutengeneza uji. I want more money. You have uko na market ready. So you get a machine. Natengeneza hiyo uji haraka, unapata uji nyingi na choki. Unajua kuchoka ni inakuwa ngumu sana. Kuchoka ni wewe unafanya nini? Unapeleka kwa choko, unauza uji mingi kuliko uchumbuka wakati wote. Kwa hivyo nauliza tu sikio, saidia utafute hiyo machine. Ili unajua wakina mama kama wamekuwa wameanza kuwa mzee wakati mwingine alikuwa mzeeka sana, hata wewe hiyo kazi kama jambo hizi alikuwa anatengeneza hiyo, lakini sasa tunatumia machine, hiyo machine ya kutengeneza. Kwa hivyo hapo nilikuwa nauliza tusikio ikilie hiyo maneno. Asante, naweza kujibu na baby sita kujibu kabisa. Kutoka saa hii 12:48 12th of October, wenye meketi hapa sitaki kusikia tena tuomba msaada. Okay, ni nini tunaweza fanya sisi kama wakulima, si ndio? To scale nikienda kilo na hiyo msaada nileta
itafanyika nini next year? Mutasimama, si ndio? Sasa turudi tena, tufikirie tena kama wakulima. Niulize hiyo swali tena. Pindu hiyo swali tena, mrudishie mic. Aya, uliza tena. Sasa bila kusema to scale tuomba msaada. Okay. Sio sana msaada. Kwa hivyo kuomba msaada, tutaomba msaada tena. Sisi kama hawa wakulima waki wanaweza fanya nini kama nyinyi wakulima, si ndio? Si nyinyi mnajua venye ya kufanya biashara? Haya, tufikirie pamoja. Kuna shida ya machine. Ni nini mnaweza fanya bila hawa wafadhili? Si wataenda wafadhili project zinafanga for 2 years. Asante sana. Yes. Hapa sasa for information hiyo mzuri. Nyinyi watu wa group hiyo ya akili. Akio hiyo group mmefanya kazi mzuri sana. Mtasaidia sisi kwa ukunywe uji yenu. Na mnapata pesa, you have a group kubwa. Hiyo pesa mnatumia, unapata kitu kidogo kidogo, mna save. After saving for some months, you can get a machine. Hiyo kutengeneza nyi uji haraka sana. Leo machine is expensive. It's very cheap. Sio kusema ni pesa nyingi. You get it, inasaga uji mingi, unauza na mnapata pesa kuliko zile mnapata kwa siku moja. Hapo ndio tuko nasema. Makofi kwa huyo. Unaona, si amerudi na kapena solution. Aya, tumesema kutoka 1248 solutions zinatoka hapa. Sawa? Aya, tuendelee vivyo hivyo. So, Madam wa Blue na Caro. Then the next panel. God is good and all the times. My names are Robbie Sprina. I come from Kuria West Sub-County. Mine is not a question as such. I have just an inquiry to our madam from Tarakaniti, that is millet. I'm so much interested in millet also. I'm doing it back there in Kuria. But I use the local seeds. My interest was, did you remember carrying some of you for sale? So that I would also, thank you. Asante sana. You see creation of opportunities among themselves. Imefanywa hapo. Karea ulibeba mtama. Umeanza kutuangusha sasa. Ona, tuko biashara na una kitu. Sawa. So next time mumbebange hapa kwa mgongo, si ndio? Si ni biashara yako. Ukipatana na mtu unampea, sawa? Karea a second. Hello. Sasa wenye wanataka hiyo mawere wanipatie contact ndio tujue vile tutafanya hiyo biashara, sababu ni rahisi. Sawa, tupigiane makofi. We are creating opportunities among themselves, ndio? Haya, Karo. Nataka kumsaidia kujibu hiyo tena. Tegemea tuna gari. Tunaweka mikakati tununue gari ndio tukue tunakuja na vitu tunawaonyesha. Lakini kilo 2 hazingehitaji gari. Sawa. Thank you very much Lilian. Naitwa Caroline Noerimo. Swali langu lilikuwa tu ile kwamba kuna ile group yenye inafanya hiyo kazi ya mawele lakini wamekosa equipment. So ilikuwa tu niulize ni mikakati gani ambayo mmeweka ndio muweze kupata ile equipment, lakini nasikia hiyo swali imejibiwa. Asanteni sana. The stakeholders kindly take your seats. TechnoServe, Hope, Taifa Sacco, KNCCI, Equity Group, unless I'm forgetting someone. And Nyeri County. TechnoServe, Equity Foundation, Village Hopeco, Nyeri County, Taifa Sacco, Habitat for Humanity. Jared. Oh, okay, sawa. Good afternoon.
So mbele yenu ni stakeholders ambao wanafanya kazi na ambao tunataka kujua ni kazi gani wanafanya katika hii kazi ya women's economic empowerment. So it's a big panel na nitauliza mkijibu maswali kama mnaweza kujibu na dakika moja ama mbili muweze mkajibu. So tutaanza tuna introductions, tutaanza pale mwisho, tuambie jina, ile organization una represent na pengine ni kazi gani hiyo organization mnafanya nayo, ni kazi gani mnafanya ya women's economic empowerment. Karibu. Okay, kwa majina naitwa Mary Muchiri, nafanya na County Government of Nyeri, Department ya Gender, Youth, Sport and Social Service. Huko tunasaidia wakina mama, wale wakina mama wanaungana, inaitwa merchandise. Hizo pesa zinatoka kwa ward. Sile MCA amegawiwa pesa kutoka kwa ward, akatenga kama ni shilingi 2 million from the ward level. Sasa ndizo sitasaidia watu wa kina mama ama youth kutoka kwa grupu yao. Hizo grupu wanataka wakiwe na certificate, wakasema kile wanataka kununuliwa, lakini hizo pesa hawarudishi. Wakisema wanataka tent na shares ili wakiwe wanakodesha, hawatarudisha. Kama wanataka car wash machine, kama ni loudspeaker, wakiwe wanakodesha, kwa sababu watu wengi wanakaa town, we live in the town. Hiyo maneno yote, kama ni ile yote mnataka kufanya, mkitaka kufanya, inategemea na vile kikundi kinasema kinataka. Asante. Good afternoon. My name is Ekalale Patrick. I work for Habitat for Humanity Kenya. I'm the livelihood officer, and Habitat for Humanity Kenya, we are in the housing sector. So we are working with the most vulnerable women, mostly women in the community, to support acquisition of houses and homes. So by adequate homes, we ensure that all the supportive services of our house or our home are accessible. So that is water, that is wash, and supporting income generating activity in the household. We support women, we organize them into groups, and we promote VSLA, we promote climate smart farming, and small and small enterprises among the women groups. Asante. Good afternoon. Kwa majina naitwa Monica Githige, mimi hufanya kazi na TechnoServe. Na TechnoServe, our tagline says business solutions to poverty. Tunafanya kazi na individuals na wana biashara, food processors, ili kuinua to improve livelihoods. Let me stick to English. Sisi tumekuwa in operation 52 years. It's a global NGO, lakini huku Kenya tumekuwa na experience ya kama 20+ years. Tumekuwa na miradi ya kahawa, miradi ya dairy, na pia tumefanya, na pia tunalenga kufanya biashara na some of you in this room, biashara ambazo that are owned and even led by women, and we're glad to be here. Habari zenyu, mko salama? Kwa majina ni Maureen Warega, nafanya na Village Hope. This is an international NGO based in Chogoria, kule Tharaka Nithi County. So most of the things zenye tunafanya, we have 2 departments, ambayo moja wao ni public health department, yenye na deal na mambo ya family planning, WASH program, MCH program, na kadhalika. And then the one yenye mimi mwenyewe niko inaitwa micro enterprise department, ambapo sisi wenyewe tunasaidia kupeana loans at 9% per annum, 0.75 per month. In Kenya sidhani kama kuna that percentage. Sawa sawa. And
The reason why percentage yetu iko chini, we are not a finance background company. Sisi tunafanya na wale ambao wako kule chini kabisa, the vulnerable, wale ambao hawana chochote, wale ambao wamekufa moyo, wale ambao hawajitambulishi kwa community. That's why tunapeana loans zenye ziko chini. At the same time tunafanya mambo na training to our clients, na hizo training ni kuwasaidia wao wenyewe kujitambulisha, ili ambayo hawayajui hawayatambui wanaweza ifanya. Ya kwamba unaweza kuwa kwa village yako haujui ni nini asua uko nayo wewe mwenyewe. Si kuna wale ambao wamebarikiwa na talent, haujui uko na talent, unasema una chochote. So that's where we come in, kuwasaidia watu at least waweze kujiunua kijamii. Tutaweza kusaliana baadaye. Good afternoon. Habari zenu? Kwa majina naitwa Zakari Dirango, nafanya kazi na Equity. Equity iko na mambo kama 4 ambayo tunashirikiana na washikadau wote kwa ukulima. Wa kwanza ni ile mnajua inaitwa Equity Bank. Hiyo ni mahali ambao mnawekeza pesa, unaenda unaweka na unatoa na unapewa mkopo. Ya pili inaitwa Equity Investment. Sisi tunakupea mawaidha ya hizo pesa ambazo uko nazo unaweza wekeza anje. That is Equity Investment. Ya tatu ni Equity Bank Assurance. Hiyo inaleta mambo ambayo inakusaidia yale mambo ambayo inakuja kama haitarajiwi, unawekeza insurance. Ya 4 ndio Equity Group Foundation. Equity Group Foundation ni ya kusaidia washikadau kuinua mahali wako ili wafike mahali wanatarajia. Na hapo ndio tuna trainings ambazo tunapea wale washikadau wote kwa ukulima. Kitu ya kwanza, financial management. Unaweza kupanga pesa zako kianji. Pesa ambazo umepewa, zile pesa ambazo tayari uko nazo, unaweza sipangia kivipi. Ya pili, kuwekeza. Unaweza weka savings. Kwa nini uweke? Ya tatu, tunakufunza juu ya debt management ama mpangilio wa madeni. Wakati unachukua deni, ni lazima ushukue ama si lazima? Ukiishukua inapaswa kufanyiwa nini? So tunakufunza juu ya hayo. Na ya mwisho, tunakuunganisha na washikadau wengine. Kama wewe ni mkulima wa soya, kama wewe ni mkulima wa jugu, kama wewe ni mkulima yeyote yule, unaweza uza hiyo kitu ambao unalima wapi. Kwa sababu wale washikadau ambao tuko nao katika Equity, wengi wao wanafanya hizo biashara. Kwa hivyo tunachukua ule mkulima, tunaunganisha na ule ambaye ananunua. Basi hapo unapata pesa. Kwa sababu tunakufunza usilime kama huna soko. Tunaanza na soko ili tuweze ukalima. Ya tatu, tunakuunganisha na finances. Kama wewe unahitaji pesa, na nimesema kama unahitaji pesa, unazitoa wapi? Na diposa tuko hapa, najua tutashirikiana na mambo mengi, tutajibu ile maswali yote mko nayo ya pesa. Mbarikiwe sana. Jambo. Naitwa Caroline Wairimu Miricho. Nafanya kazi na shirika ambalo linaitwa Taifa Sacco. Maana ya Sacco ni Savings and Credit Cooperative. Mimi ni branch manager branch moja ambayo ipo Muiga. Tuko based in Nyeri County, kuna branches. Tuko Laikipia ambapo tuko na branch Nanyuki, Rumuruti na Nyahururu. Kisha tuko na Nairobi. On women empowerment tunafanya mambo mengi ambapo we offer solutions kwa encourage wamama
pia wanaume msisikie kana kwamba mmetengwa, lakini ikiwa siku ya wamama kwamba ni vizuri pia tuongee kuhusu wamama. So sako yetu iko open kwa kila mtu, na huwa tunapeana solutions za savings kwa sababu tunaelewa kwamba mambo na kusave ni ya muhimu sana, na kisha kuweza kupeana mikopo at affordable rates. Kisha tunafanya training ambapo kuna wale skills, kwa hivyo wale tunaweza kuwafundisha kwa sababu tumeweza nyingi wakati wa mama pia wazee wakati wanafanya kazi, kwa sababu unapata kuna changamoto na mambo na financial knowledge iko chini kwa wamama, kuna yale kuna ile mambo ya kuwa wako so low self esteem ama wanakosa confidence. Kwa hivyo pia kuna zile tunasemanga gender norms, kwamba labda wamama wanajifeel labda hawako sawa kabisa kwa kufanya biashara. Kwa hivyo tunafanyanga hizo trainings, kisha tuna encourage mama pia kufanya kazi pamoja. Pia tunahimiza wamama mambo na kuchukua insurance, and especially ukienda mahali mimi nafanyia kazi Kieni West, wamama wanafanya kazi ya horticulture, kuna wenye wanafuga ng'ombe, na ukiangalia venye environment inaenda, kuna umuhimu sana wa kuchukua insurance. Kwa hivyo tunafundisha wamama jinsi ya kuchukua insurance. Kisha tunafanya zile linkages hapo tuna link our members kwa njia ya kuwa link na other service providers. So asanteni. Thank you. God is good and all the time. My introduction, I'm going to do it in a little bit different way. Ile muda ambayo tumepatiwa tujiintroduce, I would want to sacrifice 10 seconds to you. Hebu tusimameni hiyo maneno tumeambiwa kwanza ishuke, si ndio? Ndio tuweze kupata nafasi kuweka hii ingine ambayo tunawapa. Sawa? Ndio wamekaa kwa hizi meza na hata mjasalimiana, hata ujui mwenye mmekaa na yeye anaitwa nani. The 10 seconds are over. Let's take our seats. Si hapo ni sawa? Aya, kwa majina naitwa Martin Dirango. I'm the CEO for Kenya National Chamber of Commerce and Industry, Nyeri County Chapter. Kenya National Chamber of Commerce ni chama cha wanabiashara ambapo huwa inajali maslahi sana ya wafanyabiashara. As in, we represent the interest of the business people. We are the representative of the private sector in the country. Na Chamber of Commerce ni chama ambacho kinakuwaga ni, it's a business membership organization. Na ukiwa member wa Chamber of Commerce, you become part of 177 chapters in the world. And yale mambo ambayo Chamber of Commerce hufanya ni kwanza networking. Inakusaidia kunetwork locally and internationally. Sana sana kwa wamama kuna a wing ambayo inaitwa Women in Business. Hicho ni kitengo ambacho huwa kinashughulikia sana sana maslahi ya wamama ambao wako kwa biashara. We understand that women go through so many challenges when they are doing their business and through the entrepreneurial journey, and Chamber of Commerce has solutions to almost all the challenges that women face. The other thing that Chamber of Commerce does is help you access friendly finances to your business. Umeshika hiyo?
pesa ambayo ni friendly to your business. Si mnajua namaanisha nini? The other thing ni ya kwamba Chamber of Commerce inasaidia na zile ambazo benefits nawaambia ni zile ambazo zinaangazia mada yetu ya leo on our focus to women. Inasaidia wamama ambao wako in the agriculture sector kutafuta na kuweza kufikia soko, market linkage and market access. Ile kitu ingine Chamber of Commerce inafanya ni kusaidia wamama ambao wako kwa hii sehemu ya ukulima kuweza ku-identify the opportunities that are available for you in the agriculture sector. Tuko pamoja? Zaidi ya hapo, kuna yale mambo ambayo watu wakifanya biashara huwa hawayaelewi. And I was shocked. But I was not shocked because I know there are people who don't understand how to register a group, how to register a business, na the opportunities ambazo hiyo kitu inakuwaga imekuzuia. Kama hauna biashara, you have not registered your business, there is a very big opportunity that you lose. Doing business with the government. Kufanya biashara na serikali. Na ni kitu ambayo inakukost to 1,050 shillings. Wangapi hapo wamefanya tenda za serikali? Women who have done government tenders. Hiyo ni opportunity moja kubwa sana ambayo mmepoteza. Serikali kuna kitu ambayo mnashinda mkisikia, kama vile waziri alisema, there are so many opportunities in government, but women don't know about them. There is the 30% reserved tenders ambazo zinakuwaga za women, youth and people with disability. Kuna certificate ambayo inapewa au watu ambao nimetaja na inapeanwa bure. Kuna kitu inaitwa AGPO. Nani anajua AGPO ni nini? Access to Government Procurement Opportunity. Certificate ukiwa mama unafaa kuwa nayo. And it is free. So my introduction nitasimamia hapo, nigoje maswali, tutaweza kujadiliana zaidi, sawa? Thank you so much for the introductions. Najua sahi mmeshika jina za kila mtu hapa and what they do, na mmesikia kenye wanafanya. So over lunch, tea break, reach out to them uweze mkawasiliana zaidi. So maswali yangu nitauliza moja moja ndio pia tuweze kupata nafasi ya kuchukua break. So nitaanza na ambao wako hapa from the financial institutions, the representatives. So that is Equity Group and Taifa Sacco, and maybe Village Hope will add to tumesikia pia mnafanya financing. So swali ya kwanza ni what specific financial products or services are available to address the unique needs of women in the agricultural sector. So ni products gani specifically za wanawake na especially ambao wanafanya hii kazi ya ukulima ambazo kama institutions ama organizations mko nazo wako hapa waweze kusikia ni products gani ama services. Okay, mimi niko na mic niende mbele. In Taifa Sacco tuko na we really pride in ambayo ni specifically for women na ni product ambayo tunaita Mama Malaika. Mama Malaika iko na story behind it kwa sababu Taifa Sacco ilikuwa among the first financial institutions kupartner na government through the Women Enterprise Fund. So tuliweza kulink wa mama na serikali ndio wamama waweze kupata ile fund. So wakati serikali ili exit sasa kwa the sacco, tukachukua hiyo opportunity na tukaendeleza the fund, na hapo ndipo tulikuja na hiyo fund ambayo tunaita Mama Malaika. Na Mama Malaika tunakopesha, it is very affordable, tunapeana na rate ya 0.8 kwa wamama
ambao wako kwa biashara, na pia agribusiness ikiwa ni horticulture, ikiwa ni hata dairy farming. Kwa hivyo tuko na hiyo product, lakini pia kama vile nimesema, na hiyo niliona hiyo jambo imetokea, nafikiri ilikuwa ni ile group ya tegemeo, ambapo unaona kana kwamba ni kama wazee wanawachwa nyuma. So tunasema in Taifa Sacco tuna encourage pia wababa kujiunga kwa zile groups. Kwa hivyo tuliendelea na ile muundo ya the Women Fund, ambapo pia women groups ambazo ziko pia na wanaume, at least 30% wakuwe wanaume na 70% wakuwe women. Bado hizo bado group kama hiyo ikiwa na wale wanaume 30% wanaweza wakapata ile Mama Malaika loan. Kisha tuko na products ambazo ni za wamama. Ukienda kule Kieni kuna wamama wengi wako engaged in horticulture, wanalima kitunguu. Individuals wapatia hiyo loan ambayo ni horticulture related. Number one ni kuweza kuelewa ni ukulima gani huyu mumama anafanya. Kwa hivyo ndio tuweze kujua the repayment period. Kwa hivyo ni lazima uelewe kama ni kitunguu, tangu utengeneze pale utengeneze the bed mpaka harvesting, lazima uelewe sasa ukiwa financier itachukua muda gani. Kwa hivyo tunapayana hiyo facility, ambapo mkulima ama mama wakati ata harvest, basi hapo ndipo ataweza kulipa ile loan. Pia tuko na wamama bado wanafanya kazi ya kahawa, na kisha wao pia waweza kuwapatia zile credit facilities, na sana sana utakuta kwamba in coffee wamama sana sana wanalima kahawa, especially wakati wazee wao wameaga. So you realize that is the time women really in coffee. Kisha tuko na loans, ambapo wamama wana engage in silage, wanataka loans za kununua the silage bags ama zile technologies ambazo ziko za silage. Kuna wamama pia wana encourage na kuwa train mambo ya kutumia the clean energy kama the solar jikos, kama solar lighting na mambo kama hayo. Kwa hivyo hizo ni kadhaa ni products ambazo labda tunapeana kwa members, ingawa kuna zingine nyingi. Thank you. Thank you for that question. Hiyo ni swali mzuri. Kama Equity, we don't at most give products, we give solutions. We give solutions to your need. Tunakupea suluhisho ya ile changamoto ambao uko nayo, kwa sababu wakulima wengi wakitaka wako na seeds already, wako na fertilizer already, lakini wanataka kupeleka mtoto shule. Kwa hivyo tutakupea pesa za kupeleka mtoto shule, na tukikupea kupeleka mtoto shule utalipa na ile kitu ambao iko kwa shamba. Ukimaliza kuvuna, hiyo ndio wakati utalipa. Maybe nimeona mwingine hapa amesema hawana gari, unataka gari. Gari inapaswa kulipwa kwa muda mrefu, na kwa sababu wewe uko hapo na wewe ni mkulima, wakati utavuna season ya kwanza, season ya pili, season ya tatu, tunaiweka kulingana na ukulima wako na mahali unapata pesa. Hapo ndio utakuwa ukilipia, lakini hiyo asset utaipata. Jambo la tatu, kunao wengine ambao wanafanya value addition. Hawataki pesa hata ya ukulima, wanataka machines ambazo zitamsaidia kuendeleza kazi zao.
Kwa hivyo tunakuja kwa kikundi, kitu ya kwanza ni kukufunza, kwa sababu nilisema unapewa pesa ama unakopeshwa pesa ambayo unahitaji, si zile pesa ambayo unataka. Ile hitaji ambayo uko nayo ndio tunakuambia, tunakupea mawaidha mahali unaweza endea na ile quality ambayo ni mzuri, na tunaendanisha na wewe kukupea. Kitu ingine tunafanya kwa wakulima ama kwa wamama, wakati mko kwa vikundi, muna save ile pesa ama mnawekeza ile pesa. Hiyo pesa mkiweka kwa kikundi iko sawa, mkikopeshana, lakini mnakopeshana wawili kwa mwezi. Kama mko watu 100, wa mwisho watapata pesa lini? Yeah? Fanya hesabu ya haraka. Tunakopesha watu wawili kwa mwezi. Mwishowe wa mwisho atapata pesa lini? Kama wa kwanza alikuwa amenunua ng'ombe, mwisho akipata ng'ombe yake itakuwa imezaa. Si ndio? Si ndio? Kwa hivyo tunakuja, tunashikana kama wakulima ama wamama, tunasema tunawekeza savings, tunawekeza tufanye hili jambo. Na kwa mwaka tutakuwa tumemalizia kila mmoja wetu, tunampea hiyo pesa. Munanunulia kila mtu, munaendanisha, alafu tutampea that platform ya kulipa pole. In agriculture, kama we ni mkulima, unakuja unatuambia ile shida ambayo uko nayo, tunakupea suluhisho. Na si lazima ikuwe fedha, inaweza kuwa mawaidha. In Equity Group Foundation, training then financing. Thank you. Thank you so much, Equity Group Foundation. Mesikia ni wanapeana solutions, not products or services. So the next question is to the NGOs represented here. So Village Hope Corps, TechnoServe. Excuse? Sorry. Ongeza. Yes, Village Hope Corps mesema mnafanya financing. Go ahead. I would like nieke at least niongee kidogo tu juu ya hiyo. So Village Hope Corps tulianza na kina mama. The micro enterprise department ndio tunaita ni mother department. Sawa sawa. Tulianza na kina mama 12 na walipewa 50,000 Kenyan shillings. And hiyo 50,000 walikuwa wanafanya table banking amongst themselves. Today tumepeana over 170 million Kenyan shillings. And the majority of our beneficiaries ni akina mama kwa biashara. So kwa loan yetu ziko na sectors mbili. Tuko na soft loan yenye tunapeana na 4.5%, wanarudisha within 6 months. Na umuhimu ya hii soft loan ni kuinua table banking. Meaning mnafaa mkuwe na at least 12,000 Kenyan shillings in your account, ndio wakati ambapo umepewa hiyo the 60,000, within 1 year mnafaa mkuwe mmehit at least 100,000 Kenyan shillings, ndio akina mama waweze kusaidiana kwa kikundi. Okay? Kitu ingine tena ama jambo lingine ni ya kwamba tunapeana normal loan. Normal loan zinaenda na
tunafanya na kina mama kwa projects za ukulima big time. So kwa projects tunapeana around 1 million to 2 million. Projects ni wale akina mama ambao wanakuja pamoja, wote wanataka kununuliwa ng'ombe. Sisi kama village opco tunakuja tunawanunulia ng'ombe, then tunawapatia market linkages kwa wale ambao wanahitaji maziwa, tunawafanyia training through the county government, again tuna partner na wao, and then from there tunaweza sasa kusonga mbele na akina mama. Hiyo pia imeweza kutusaidia sana kuungana na kina mama na kuungana na county government ili tuweze kusonga mbele. Asanteni. Asante Monica. So I guess utajibu kama umejibu part ya NGO. So to TechnoServe Monica and Habit for Humanity Patrick. So pengine the programs that you have ni needs gani specifically ambazo in your programs that you do at your organizations, do you address specific needs of women in agribusiness? So pengine unaweza tuambia hizo programs mko nazo ni pengine ni lengo gani mnafanya specifically ambao kwa wamama wanafanya kazi ya kulima? Asante sana kwa hiyo swali. TechnoServe nitazungumza juu ya program miradi mbili. Ya kwanza iko funded by USAID, inaitwa The Alliance, kuna jina ndefu lakini mkumbuke The Alliance. Alafu la pili ni inafandiwa na Visa Foundation ambayo inaitwa IIGS. Kwa hizo miradi mbili tunaelewa changamoto za wale the businesses led by women ama zile it's owned by women, tunaelewa changamoto zao. Kwa hivyo tumeweza kudesign technical assistance, yani ile usaidizi. Tunaangalia mambo ya kusource pale, ile linkage, uhusiano wao na wakulima wadogo. La pili pia tunaangalia vile wanauza products zao. La tatu pia tunaangalia mambo ya access finance. Sisi hatuwezi kusema tuko na ujuzi ama tuko na pesa za kupatia wakulima, lakini kutokana na assistance yetu, hii mambo ya technical assistance, tunajaribu kuwafanya wakuwe tayari ama investor readiness kwa hizi mikopo. Pia kuna program yetu ambayo inaitwa IIGS, tunapatiana kile inachoitwa grants, pesa ambazo hulipi, ambazo unatumia kufanya testing. Kwa mfano tukikuja kwenye biashara yako tukwambie, kwa mfano kuna biashara moja ambayo before tuanza kufanya kazi nao walikuwa natoa raw materials out of the country, lakini sasa tunawaambia look locally, kuna wakulima wadogo ambao wanaweza kuuza hii raw materials for you. Lakini sasa kwa sababu hiyo ni kitu ambayo hajaifanya before, tunawasaidia na hizo small grants kufanya kile inaitwa de-risk, right? So once wakipilot wanaona kuna the business sense, manufaa kwao, ndio sasa wanaweza kufanya proper investing na investing. Pengine hawana pesa kwenye biashara zao, na tunafanya linkages na financial institutions. I can go on and go on, but I'll stop now in the interest of time. Asante. Kama nilivyosema, naitwa Patrick Ekalale kutoka Habitat. Predominantly Habitat tuna deal na mambo ya ujenzi ya manyumba kule mashinani, lakini sasa nyumba haiwezi simama peke yake, kwa sababu nyumba ni watu wenye wanakula pamoja, wanaishi pamoja, wako na furaha. And to be able to achieve that, tuko na zile tunaita support services, na kwa hizi support services tuko na agriculture as one of the support services apart from wash na mambo ya advocacy. So kwa ukulima tunahakikisha kuwa tuna promote climate smart farming, kwa sababu the areas that we are focusing on or where we are working, sana kuna changamoto ya mvua na the varying and this climate change issue. So tunahakikisha kwamba we promote technologies ama solutions ambayo itahakikisha moisture is conserved. So we are promoting shed house production of export vegetables kwa shed house, na pia locally consumed vegetables. So one, tunapatiana trainings kwa mama, tunawasaidia kwanza wakuje pamoja, hiyo association
they form a group, they are trained on organizational development. Tutajunga kama kikundi, tufanye nini, tunaelekea wapi, what are our issues, what are our needs. Then from there we form a group, we put down our vision, our mission, our activities as a group, and then we continue supporting them to work this journey of transformation and development. So once we assess the needs ya hiyo kikundi, kama ni ukulima wanataka mbegu, wanataka hardware stuff kama the shade house, they need to construct the shade house. They need land, kama land wako nayo ama hawana, wanataka ya government, because like Kipia, Rumuruti, most of the people kuna land tenure issues. So we come in, wapate kama kuna shamba ya serikali where they can establish the farm. Tunawasaidia na mbegu, then we do the production. After that, in the background we are doing off-takers assessment, mobilization and onboarding. Wakati wameproduce pilipili, there is somebody who can off-take from them, somebody who can buy from them. So we do all that. Na ingine sasa ni kuna ule ajiwezi kabisa, umempatia nyumba ana chochote, so huyo unampatia ile inaitwa emergency cash yaweze kujitafutia chakula, food security issues, ndio sasa on board kwa development activities kama ukulima, dairy goods, poultry na hizo zingine. Asante. Thank you Patrick. Wakulima, I hope tunasikia, we are learning, tunaona watu wa kutafuta over lunch, wende ukae na mtu hapa, you hear more about what they are doing. So nitaenda kwa private sector. Kenya National Chamber of Commerce Nyeri chapter, tumesikia wako hapa, sijui kama kuna wakulima wa Nyeri hapa, but nitauliza tu swali moja ama mbili, pengine utaweza kucombine wakulima waweze kusikia. Na swali ni kwamba how do you ensure that women have access to markets and opportunities to showcase their products or services within the agricultural sector? So umetuambia that chamber has women in business program, so pengine ungeweza kutuambia specifically ambao wako hapa ni vipi mnawasaidia ku access hizi soko na hizi opportunities. Kama wako hapa pengine in different chapters, Meru, Bungoma, Siaya, ni vipi wanaweza kujoin hii chapter hii waweze kusaidika? Thank you. Chamber of Commerce, kitu ya kwanza tunafaa tujue ni ya kwamba kila county iko na chapter yake. So and vile nimesikia tu akiongea hapa, nimesikia we are like we're from different counties. Every county has its own chapter. And whatever we do here in Nyeri, it also happens in those other counties. So on the line of in supporting women who are in the agricultural sector, like for instance here in Nyeri, the women who are here, basically agriculture is the backbone, is the major economic activity here in Nyeri. And it is an area whereby we realize that if we have our people engaged in that sector, they will actually also be able to build or come up with opportunities for even the young people. So in Nyeri, women who are there in agriculture, we have been able to familiarize them with the opportunities that are there in terms of in the agriculture sector. We have women who have we've managed to train them, to take them through a training whereby they have been able to identify these products that they can do value addition to. We have women who are doing value addition of bananas. We have women who are doing value addition of arrowroots, sweet potatoes, milk, and we even have people who are doing cheese here in Nyeri. And in terms of helping them access the markets, we don't basically connect them locally. For us, we have managed to connect them even internationally. One of the biggest challenges that we came to realize when we are empowering our women is that, and it's not, this one cuts across, is that wakulima tunaishi kusema hakuna soko, but soko iko. But what is this that we are producing that tunasema haina soko? Unapanda cabbage zako 1,000, unasema hakuna soko, because the market that you are depending on ni ile soko iko hapo karibu na kwenu, ama soko kama maybe Marikiti na wapi, na unapata pia wengine ambao walipanda kama wewe wamepeleka huko. One thing we try to advise those people who are members are into farming, we are able to tell them on when to plant,
and we are able to offer them kitu inaitagwa market intelligence. With market intelligence, it is able to advise you, inakwambia kwamba nafaa kupanda ama sifai, kuna haja ya hii kitu, is there a need for this product? That is one question that anybody who is a farmer should ask themselves before they plant anything. The other thing that that we are one of the challenge that we have realized is that, like Waziri said here, serikali haiwezi kusaidia ukiwa peke yako. We have the issue of land fragmentation. Mashamba tumegawana, imebaki kiwango kidogo sana, si ndio? So kwa wale ambao wameingilia mambo ya ukulima, you can never be able to produce enough for contractual. You're not able to meet those contractual capacities. We have been even sometimes we find even supermarkets like Nakumat and other supermarkets Naivas calling us, asking us, can we have people who can supply us with vegetables? Ukienda kujaza ile contract, you are supposed to supply them 365 days a year, or you are supposed to supply them halfway. You can have a halfway supply of the year, but unapata watu wengi, ukipata hata hiyo nini contract, you are able only to supply twice. Zile vitu na supply zinaisha. Here, what does it mean now? We need to come together. Lazima tuungane. We have farmers around this place actually who are doing horticulture farming. They are growing yellow beans, they are growing herbs, and some others, there are others who are growing even yellow maize. And we have helped them get a market outside the country. They are now exporting. That is also another area that we have really focused on. We realize that there is a very huge potential and a very big opportunity in the export sector. In Nyeri right now, as we are speaking, we have over, I think they are now 23. They never knew even how to go about the export. Where to get the export license, where to get the phytosanitary certificates, where to get the certificate of origin, and we have been able to bring stakeholders on board. We have been having capacity building forums here in Nyeri, and we call women who are aspiring to become exporters, and they are taken through the whole process. We have government agencies like Kentrade. Kentrade, ukitaka kujua jinsi ya kuexport anything, ingia kwa mtandao inaitwa Infotrade Kenya, get in there, enda tu hapo hivyo search nini yake, search by
tumekuja to support the women because see, at the end of the day finances zikikuja zote inakuja kwa nyumba, inasaidia watoto, inasaidia familia, jamii inasimama juu pia times are hard, si ndio? Hatuko enzi za we can depend only on the man to provide. Sawa, so this is more about to the men kindly ensure that we are there to champion the inclusion of women in all the activities that we undertake. Thank you. Thank you, Esther. A clap for her. Na sasa nataka kupeana mic kwa wanaume. Baba wetu wako hapa, so unaona wanaume hapa. Good. Nataka mmoja anielezee anahusisha aje kina mama, either kwake, either kwa biashara. Nataka kupeana imani. Kwa tukiongea wanawake wengi hapa, si ndio? Na siniwataka tusikie sauti ya mwanaume leo. Ako wapi? Mmoja. Napeana by force. Si ameshafika hapa? Ameshakubali kukua kwa conversation ya wanawake. Haya, kwa mkono. Mkono. Thank you. Kuja. Kwa majina naitwa Moses Obonyo kutoka Kakamega. Kuhusisha mwanamke wangu kwa hiyo kazi yangu ya soya, kwanza nilikubali tukaenda kuwa trend naye, kubali darasa tukasoma naye. Sasa ile nafanya mambo ya ukulima, tunalima naye pamoja na watoto. Nikifanya mambo ya processing, sasa ile nisha process, yeye anafanya mambo na packaging, ananisaidia mambo ya packaging na kuseal. So hata nikitoka, yeye ameshashika hiyo mambo yote, anaendeleza, anafanya biashara. Sina shida na sasa na mke. Na pia watoto pia nimewahusisha, pia wako kwa mambo ya processing, wanasaidia mambo ya sealing. So sina shida na mke au sijamwacha nyuma. Asante sana. Swali, rudi tu hapo. Una feel aje kama kuwa mzee kuhusisha mama kwa biashara zako? Mimi by the way sio permanent. Nikiondoka uanga namuhusisha, nikiondoka yeye anasimamia na anaendeleza. Hiyo tu. Asante. So uko na imani na yeye? Niko na imani na yeye vizuri sana. Asante sana. Kofi. Na sio ni mzuri? Wanaume wanakubali wanawake kuhusishwa kwa biashara zao. Haya. Lunch ilikuwa aje? Sasa ni ile session ya kusinzia, tukisinzia tunaamka tunafanya exercise tunarudi kuketi. Nikiona tu moja hivi, tunaingia gym for 5 minutes na tunarudi. Sawa? So, hii session imebaki ni yenye sasa tutaenda mbio. Nataka for the remaining minutes to be able kusikia from Salome, Aisoko na Mombo. Hao watu watatu nataka kuwapea exactly 40 minutes. Sindio? It's exactly 3. So by 3:40 napaswa kuwa tukifunga hii mkutano. Sawa? So the next session tunasemanga to ensure women economic empowerment, innovations and technologies ni njia zingine tunaangazia. Na kwa 2 scale tuko na technology made for youth yenye Salome atatuelezea venye inafanya kazi. Alafu tumekuwa tukifanya kazi hii mwaka na Aisoko, watuelezee nini wanafanya kwa biashara. Aisoko itatusaidia aje? Na ningetaka kujua kama MRJ Men Sweet and Ride been in Aisoko, how is it so far? Tungetaka kuelewa hiyo leo. So feedback within your presentation from those, either of them. How is it working, or what are the issues and what we can adjust? Sindio? So at this time, Salome, I'm giving you 8 minutes instead of 10.
Thank you, Lillian. Good afternoon, everyone. My name is Salome Waweru. I work in two-scale in agribusiness cluster development and youth inclusion. Nitajaribu kuongea Kiswahili kidogo tukiendelea. So ningependa I'll introduce the youth digital platform. Na nikisema it's the youth digital platform, sisemi ni ya vijana peke yao, sawa sawa. Kila mtu anaweza tumia hii platform. Ni wangapi tuko Facebook? Ni wangapi WhatsApp? Naona ni wengi, si ndio? So from these different platforms, we communicate with other people, tunashirikiana na watu wengine kwa vitu tofauti tofauti. So two-scale youth digital platform ni mtandao ambao unasaidia katika networking ama kuleta watu pamoja. Kama ni vijana ambao wako kwa biashara, entrepreneurs, wanakuja pamoja, wanaweza network, wanaweza share ideas, na pia kila mtu ambaye ako kwa biashara ama ambaye anafunza vijana anaweza tumia hii platform. So I just want to introduce to you how it works. So mnaiona pale inaitwa two-scale youth digital platform. Now there are different things involved here. So we have courses, we have channels, we have different topics. So kwa mfano sasa nikianza na pale ambapo nimefungua kuna feed. So this one you can use it to interact with different people. So or you can post your content. Sawa sawa. Tuseme sasa kwa mfano kama kuna kitu ambacho unafanya, kama unafanya soybean value addition, unaweza kuwa unafanya groundnut value addition, unaweza ukashare hiyo information na wale watu wengine wako kwa hii platform. Unaweza waeleza ni nini unafanya. So kama hapa tunaona kuna member ambaye ameshare information kuhusu vitu ambavyo anafanya kuhusiana na unga. Sawa sawa. So you can use this platform to post content on feed. And we also have different channels. So we have youth marketplace, we have Ghana channel, we have Burkina Faso, Kenya channel. So we have a channel for different countries here. So you join the digital platform, you can choose the channel that you wish to join. If you wish to join the Scale Youth Marketplace and interact with those who are in that channel, una join your channel, interact na wao. Unaweza join channel ya another country, you can join the Kenyan channel. See the content that is posted there, unaweza post content pia kwa hiyo channel. Alafu tukiendelea kuna different topics that are on the digital platform. Kwa mfano kuna ile ambayo iko pale inaonyesha videos for the platform, ambayo inaonyesha videos tofauti tofauti. Inaonyesha videos tofauti tofauti ambazo unaweza watch ndio uweze kujua jinsi ya kutumia ile youth digital platform. Sorry, kuna kitu nimefanya kidogo hapo. And together with that, we also have courses. So we have courses on this platform that you can use to improve your skill set. So kwa ile course iko pale tunaona kuna social skills and business development course that is an online learning approach incorporate models, the business development and other different topics. So I just want to click on that kidogo so that you see just a glimpse of the content. So we have different modules in this context. For example, you can see what we have there on green business innovations. We also have topics on gender. We have topics on funding sources. We have topic on marketing. We have topics on customer service. So we have different things that you can use or you can interact with on this platform. You can increase your knowledge. You can use it to teach other people on the platform. You can use it for yourself as a person, as an entrepreneur. Unaweza tumia kusoma kuhusu business planning
and various other contents that are here. So how do you join this platform? You can just share with me your email address. Unanipea email address yako alafu ninakutumia email. It's just an invitation that I'll send you. Una join huu mtandao ama hii platform, then you can interact with it. It's free, it's not charged. So you just join, unashiriki kwa mtandao, unaongea na watu wengine, una network, unasoma, unapata mafunzo kuhusu vile ambavyo unaweza kupanga ama kuimprove functionality ya biashara yako. Sawa sawa. So niko pale nyuma, ama ukiona mahali popote ama yule mtu ambaye utaona ni wa TwoScale, unaweza mpatia email address yako and we'll add you to the platform and you can continue interacting with it. You can learn from it. You can network with other people. You can get knowledge on other people or ideas on businesses that other people are doing. Sawa sawa. So I look forward to interactions on this platform. I look forward to people sharing information about this platform. And anyone who wants to join, please, you can see me or any TwoScale member, ambapo unaweza kuja uzungumze na sisi na tukuad kwa hii platform. Asanteni sana. Asante sana Salome. Wow, 7 minutes it was. Asante sana. So tumesema leo tunafanya nikiongea naangalia ile bana. Kitu namba 2 imesema knowledge sharing, si ndio? Tuko hapa Charity. Si uko na WhatsApp? So unaweza soma hizi vitu nyumbani. Ni wangapi mmesema mko na simu za WhatsApp? Kwa oh, hey. The right crowd. So next week nisipopata umesoma kakitu. So unajua kusoma message za WhatsApp? Si umeinua mkono? So unaweza soma, si ndio? Tafadhali sema tunakuzana kimawazo, si ndio? Na mawaidha. So that's one platform yenye unaweza anza kujisomesha. Na ni ya free. Kuna zingine unalipishwa kusoma, si ndio? So let's strive to gain more knowledge. Isoko, how many minutes do I give you? 20. Okay, good. 20. Yeah, thank you, Lilian. Good afternoon. Tuko salama. Hata mimi niko poa. So my name is Brian. I support Isoko ICT. And maybe before I start, my colleague is going around distributing some flyers for reference purposes, ndio sote tukue pamoja. But kabla niwaambie Isoko ni nini, I want us all to be able to experience this platform. Isikuwe tunaongea from theory. So ni nani hana smartphone hapa? Ama acha niulize hivi, nani hana Android phone? Simu ya Android. Do you have doesn't have an Android phone? So we all have Android phones. So let's take out our phones. Then I'm going to take us through the download process so that we are all together. Mtu asiwe nyuma. So for those who have already gotten the flyer, if you look at the front page, there's a QR code you can scan to download the app. But if you don't have the flyer yet, you can go to your Google Play Store. So just open your Google Play Store. Kisha ukiwa pale, go to the search bar and type Isoko. It should be the first one that pops up. Isoko. So as we download the app, Isoko is a digital trade information and market access platform that developed by Trademark Africa in partnership with the Kenya National Chamber of Commerce and Industry. So the app is, what can I say? It's hosted by the chamber, to mean it is the chamber that is implementing the application for the benefit of its members. So I'm happy to see my brother ako hapa, the CEO for the KNCCA Nyeri chapter. This is like our 3rd time in Nyeri, so I think by the time tunamaliza hapa kila mtu Nyeri atakuwa na Isoko. So kama hauna Isoko kwa simu yako hapa Nyeri, you'll be the only one. So in this light, we are partnering with all the 47 county chapters to make sure that this application goes and benefits each and every member of the chamber, and not just for chamber members, but even those who are not yet members of the chamber.
And this is to say that even for different organizations that we are working together with and partnering with, like 2Scale, that is looking for a way to benefit the people with, to make sure that we all we become digitized. Because right now technology is the in thing. Kama hauko katika mtandao, I can assure you unabaki nyuma. And if you are very keen, nataka niulize swali. Wangapi wetu hapa wako TikTok? TikTokers? Hey, msiniangushe. Hamko TikTok? I can count a few hands. Okay, acha niulize hivi. Nani hayuko TikTok? Yeah, so there's a reason why some people are not on TikTok. Na nataka mmoja niambie kwa nini hauja join the TikTok platform? Anybody who wants to give me a reason why they're not on TikTok? Because we all know TikTok. Kama kuna mtu ajui TikTok hapa. Who wants to give me, nani atatuambia kwa nini hayuko TikTok? My brother, you want to tell us something? Yes, why are you not on TikTok? Sababu ya kwanza, mimi nimeokoka. Nampenda Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na ambazo ziko kwa TikTok hasifurahishi, hazibambi, haziendani na faith yangu. Jambo la pili, sisi ni watu wanafanya biashara. Sasa ukiweka apps zingine zenye hazina nini, utapata na umepoteza nafasi nyingi kuwatch inaitwa TikTok, na unapoteza biashara zako huku badala ya kuwatch vitu za kuleta biashara. Asanteni. Thank you very much. So the reason why I've asked that question is because right now the dynamic shift in the global sector, kila mtu anaenda towards technology. So if you do not embrace technology, you'll realize that you'll stay behind somehow. The same platform that he cannot use, there are young people right now who are making millions on a monthly basis from that same platform, and especially the young generation Z. Utaenda TikTok upate ule kijana ameketi pale anasema tu story yake is making like 1 million shillings every month. Huyo ni mtu maybe hata hajamaliza shule. Somebody is selling clothes, and especially for ladies, you'll find them posting there the clothes they're selling, and this person will tell you they are generating a lot of income. So I'm just using that as an example so that we understand the power of technology. iSoko is here as a new platform that has been developed for the Kenyan and the East African market to help us embrace technology in conducting our businesses. I'm not saying that I am comparing it to that. Of course, we can't compare because they are two completely different platforms, because what that one offers is different from what this one offers. But this one, iSoko, is specifically designed to target you, the trader who is doing business. Na inakupatia all those elements that avoid distractions, that as he has said, and then it allows you to network with other traders. iSoko allows you to access markets across East Africa, that is Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, and Tanzania, since it's not just in Kenya, it's in all those other countries. And then iSoko also allows you to access trade and regulatory information. So that is to say, if you want to know wakati ambapo unaendeleza biashara yako, ni nini unahitaji kuwa nazo, documents, iwe ni standards na procedures ambazo unafaa kufanya. For example, kama unataka kupeleka maybe your, I think here we grow a lot of potatoes, so you want to like export your potatoes to maybe the other countries or the EAC. iSoko has information on the best way for you to do that, how you're supposed to package it to be able to fit the international markets. So essentially, iSoko in a nutshell is an application that is here to help us boost our businesses by enabling us to access markets. Unaweza fikia wale watu ambayo huwezi ukawafikia ukiwa hapa Nyeri peke yake. Because right now we have more than 6,000 people on iSoko in Kenya alone, and across the entire region we have like 15,000 people registered. And that is just those who are registered. Now imagine the number of people who are seeing your product if you post it on the platform on a daily basis. Nitaweka bidhaa zangu kwa soko na iishie hapo. You need to try and reach out to other markets and other channels that can help you to push your products to potential buyers. Na ukiwa hapa, I'm sure there are people who are exporters here. If you ask this person, how did you manage to tap into that exportation market?
atakwambia ni mtu aliona bidhaa zangu akafurahia, akaniuliza hadithi, akapendezwa, they headhunted you ama we mwenyewe ulienda kwake. But most of the time you'll find somebody will just approach you innocently, akwambie nimeona umeweka bidhaa zako pale ya isoko, tunaweza ongea kidogo, then atakwambia nitumie order. Kisha ukipata order, the next thing you know niongeze zingine. Before you know it, unaambiwa marafiki zangu wengine wanataka pia. So that is the power of digital marketing and how the entire e-commerce to reach out to very many people and you broaden your scope na unaweza kufikia potential customers wengi. So iSoko is a new platform. We are because iSoko was launched in March this year, 2023. And right now what we are doing is we want to make sure that you benefit as the initial entrance. Because at the end of the day, wale ambao waliingia wa kwanza, there's a lot of sensitization that goes on. For example, we are here today. So nyinyi wote mkiweza kuenroll onto iSoko, it means you'll get more support on how you're supposed to package your products, on how you're supposed to post in order to reach wider markets. And we are also here to help you in case there's anything that you want to be assisted with. Tuko hapa tutawasaidia. So before I take any questions, I want to take maybe some feedback from our stakeholders who have already interacted with them. Sit and ride, wako wapi? Anybody from there? By show of hands. Niyo meza yenu. Have you interacted with iSoko? Who from your team has posted products on iSoko? Because your products are on iSoko. Oh, she's not here. Okay. Who else has used iSoko before? Okay, now we can get one feedback here. So I've said iSoko is still a new platform. We value all feedback. So the feedback that you give us is what is going to help us to improve the platform. So iseme venye, if you had a bad experience, tuambie. If you had experience, tuambie. Habari za jioni. Hivi tu majuzi ndio nimeweza kuingia kwa iSoko na pia nikapost. Kiangalia pale utapata soya uji blend. Hiyo ndio product yangu ambapo iko kwa iSoko. Worth 250 shillings per kg. Utapata ni Oburi Food Industry. Thanks. Kwa vile sasa ni app mpya yenye ndio nimeingia tu ndani, sijakuwa na experience sana. Hapo nyuma nilikuwa naona kama ni kitu kubwa ambapo inahitaji watu wakubwa na kampuni kubwa, lakini kumbe nikajipata ya kwamba hata mimi naweza patikana mule ndani na nikaweka bidhaa zangu na nilifurahia na nitaendelea kuitumia. Makofi kwake tafadhali. Thank you so much for that feedback. So any questions for me kabla tumalizie? How many have managed to install iSoko on their phones? Thank you. Have you managed to register? Some people have said yes. None have managed to register. Let's all register accounts so that you're able to experience iSoko. And then there's a support here. If you think that you can give feedback on ama ile, you know, Kenyans, one thing that I love about Kenyans is we are very innovative. Utaona kitu pale and you have a brighter idea on how it can be implemented. Usinyamazie. Just send a message. If you go to the side menu, you'll see somewhere written info. Hapo kwa info there are 2 phone numbers. The first one will take you to the office. The second one ni yangu. It will come directly to me. So if you get any feedback that you'd like to give to us, simply get in touch na tuta implement. Yes. So do you have any questions for me? Mwenye kuna swali kwangu aniulize sasa before I hand over the mic back to Lilian. So no questions means tumeridhika? Tumeridhika? Hello? Tumeridhika? Ama mnataka kwenda nyumbani?
Okay, thank you so much. So my colleague Rachel is also here with me. Rachel, maybe you can wave. Mlimona distribute the flyers, so we are still here. So in case you have any queries, you can just get in touch and then we'll be able to assist you. Thank you. Thank you Brian. Hii session ya jioni ni mtamu. Unaona venye wako na haraka, venye tunapenda, si ndio? Thank you so much Aisoko. Kwa Kiswahili hii ni mtandao ina connect buyer na seller. So kama uko kwa biashara unaweza ona kama inakusaidia. Sawa? Haya. Since niko na around 20 minutes, nataka kujua kuna sessions za asubuhi tumeziharakisha sana, hatujachukua maswali, si ndio? Ni swali gani nimefungia kwa session za asubuhi before twende lunch zenye ni bani? Tuko hapa tumesema women learning event. Tuko hapa kusoma. Usiende nyumbani na swali yenye ungepata jibu hapa, si ndio? Si tulijibu ile ya machines sisi wenyewe. Niko na mic. Kunyamaza tuko sawa? Hakuna maswali? Salome, yes. Yangu si swali. Yangu ni a challenge to everyone. Najua kuna mahali tutafanya evaluation, so ningependa muanze kufikiria saa hii. Mmependezwa na hii event ya leo? Kwa siku zijazo mnaona kama tutaifanya namna gani? Si ndio? Na ni vipi tutashirikiana ili tuweze kufanikisha? Asante sana Salome. Okay. Hamna maswali, mimi nimesoma. Bado ni Moses Obonyo na swali kwa mtu wa Chamber of Commerce. Kule Kakamega kulikuwa na challenges upande wa Chamber of Commerce mwaka wa 2005 mwaka wa 2006 through kuna bwana mwingine alijitokeza huko atanataka kusaidia kuregister farmers kwa Chamber of Commerce, na huyo jamaa akagonga akabroke watu pesa farmers karibu Western mzima, ati anataka kuregister. Kapatikana amechukua mamilioni za watu za wakulima na akaanguka msituni. So tangu enzi hizo mimi nika lose hope na mambo ya Chamber of Commerce. Sasa nilikuwa nataka nipatie mwelekeo upande wangu wa Kakamega, nijue ninaweza elekeza namna gani ili ni register kwa upande wa Chamber of Commerce. Shukran sana Bwana Obonyo. So again, kwa majina haijabadilika bado, ni Martin. So I understand that at some point kuna wakati kunaweza kuwa watu wanaweza take advantage of others, but challenge ni ile ile tu niliwaambia, kukosa information. Anytime that unafanya kitu yoyote, mwanzo kama ni kitu kama kujiregister mahali, fanya kitu inaitwa due diligence. Kama vile tu huwezi enda kununua shamba kama hujafanya search. Then there is something that I would want to tell you people. Before that chamber, kuna wakati pande zingine, some of the counties ilikuwa imekumbwa na siasa mingi sana. But at the moment, the chamber right now is it's an institution of excellence. Ni institution ambayo saizi inafanya whatever that is mandated to do na inasaidia wafanyabiashara sana. So the other thing naweza taka kuambia ni ya kwamba mtu asitoke huko tu hata kama ako na cheo fulani, awaambie nataka kuwa register. Anytime that there is a registration of the same, mnasikiaga inatangazwa kama vile wafanyika serikali na register wakulima, si ni kitu imekuwa ikitangazwa. So anytime that mahali popote unatoa pesa,
fanya due diligence, na kama hauendi kwa nini, kwa ofisi ya chemba yenyewe, uweze kudhibitisha ya kwamba ni kweli wakulima wanakuwa registered na ni mujibu wa Chamber of Commerce kuregister wakulima, if that is their mandate also, kwa sababu sasa unaona hiyo ni kitu mtu alikuwa amejiwekelea. But what I would want to tell you is that chamber right now actually even in Kakamega is very vibrant, na kuna my counterpart ako hapo anaitwa Nikel. I will give you his contact, ndio ukienda huko pia, ukienda Kakamega yeye anaweza kusajili vizuri na uweze kuhudumiwa. Na pia kwa wale ambao wametoka pande ya Western, there is a very big event that will be happening in Kakamega, inaitwa Kakamega SME Expo. Be part of that. I will also connect you there so that mnaweza tumia huo wakati na kuweza kujimarket. Asante. I hope nimekujibu. Niko na swali pia. Nataka kuuliza, is it necessary link group ikiwa registered so to join the Isoko platform? Yeah, asante kwa hilo swali. So Isoko has there are 3 ways you can join Isoko. Number 1, you can join Isoko as an individual trader. Hiyo inamaanisha wewe ni mwanabiashara binafsi, na wakati ambapo mlikuwa mna register you saw those options. So the second one is to join Isoko as an organization. So organization means you have a registered business and you're doing business and you want to join the platform as a business through your business. Now for this one, while right now we have opened it up to any SME to join, so it's not a must to even be registered by BRS, but with the time what we'll be doing validation. So validation means if we realize that you do not have the necessary registration papers, we reach out to you, tunakueleza for you to get that verification badge on the platform. We are going to help you through the process of registering your business with BRS. Since we already are partners with them, we also partners with the chamber. So the chamber is also going to come in to help you to know how to make sure that biashara yako imefuata zile kanuni ambazo zinahitajika. Because there are so many benefits to registering your business in Kenya. So those are the 2 options. And then option number 3, you can join Isoko as an association. So association means wana biashara mmekusanyika pamoja mkatengeneza kikundi chenu, then now you come into Isoko to trade as an association. So how you're going to do that is, first of all, you're going to register as an individual into the platform. Then after you've registered as an individual into the platform, under your profile there's a way you can join association. So the lead of your association is going to reach out to us. We're going to help them through the process of creating that association. Kisha ata communicate to the members, and then we'll guide you on the steps after that. Thank you. Thank you too. Thank you very much. The swali yangu inaenda kwa huyo Chambers of Commerce. Unataka kumaanisha hiyo Chamber of Commerce iko na ofisi in every county? Asante. Hiyo Chamber of Commerce iko kwa kila in every 47, na kama kuna up na county yake, please I will be glad to do, na mwenye anaweza kuhudumia. Asante. Natumai maswali imeisha. Sasa ni time yangu ya maswali. Mkiniangalia niko na goodies. Naniona vizuri? Sasa tunashindana. Hii niko na mifuko 2, nataka zawadi moja kati yenu. Sawa? So swali yangu ya kwanza, tulikuwa na panel ya Taifa Sacco, Equity, Technoserve, Opco, si ndio? Hii yenye before tuende lunch. Mtu mmoja tu aniambia chenye ane-learn product iko kwa financial institution. Mtu aniambie kwa hiyo panel, si tuliambiwa ni products gani ziko kwa financial institution ya Taifa na Equity na pia Hopco. Aya, wewe ulisoma gani? Peana mic mahali. Charity. Kuna loans, kuna
teachings, kuna insurance, Sawa, tumpigie makofi. Nilikuwa na confirm kama alishika. Si ni ukweli? Hizo ziko. Ni venye hajatuambia specific, lakini ni sawa. On this question, nimebaki na bag moja. Tumekuwa hapa the entire day, si ndio? Umeona ni nani kufanya nini? Chanisikia hapa? Tumeshinda hapa siku mzima, si ndio? Pale naona mkono already Charity. Sijui kama kuna bag ingine moja mahali. I think I need one more bag. Peleka hiyo bag pale tumsikie. Tumeshinda hapa the entire day. Umeona? Gender. Yeah? Oh, gender. Yeah, thank you. Gender inclusion. Haya, mikono iende juu. Yes. Hata swali ni tumeshinda mchana mzima, si ndio? Tukaona watu kenye tunafanya nini. So umeona uta collaborate na nani kwa kufanya nini kuimarisha biashara yako ama ukulima wako. Imagine sasa hii gender inclusion natafuta mwanaume kwa hao wanawake wote. Aya, kuna mwanaume pale. Okay. Asanteni kwa nafasi hii na swali hili ngumu ambalo si rahisi. Mimi swali limeuliza kwanza kabisa nita-collaborate na nani? Kwanza kabisa nita-collaborate na aswa mno kila mmoja ambaye amekuja mahali hapa, especially wale ambao tumechukua contact, na wale number 2, na kuna programs ambazo ziko hapa ambazo nimekuwa interested nazo, ambao pia ni lazima nitafuatilia ili tu collaborate, tuone ya kwamba kama mimi pia naweza ingia ndani, na pia nita collaborate na especially viongozi wetu kama TUSCALE, kiwemo ADS, na niseme partnership wote ambao wamefika mahali hapa, ili tuone ya kwamba bado tunafikia matakwa yetu. Swali jambo lingine lilikuwa ya kwamba jambo la pili ilikuwa swali limebeba mambo mawili. Jambo la pili nilikuwa nataka kusema ya kwamba kuna mambo ambayo nimejifunza mahali hapa, ni lazima naenda kuyaweka. Kuna baadhi ya mambo ambayo lazima nataka niyaweke in practice, so that nione ya kwamba mimi pia naenda hatua nafikia wenzangu wa mahali wamefika. Asanteni. Asante. Tusimame tu tena, turudi tena. Nani huyu? Gaundesha Doulo, si ndio? Mimi na Gaundesha tutatikana tukafanya kazi. Hiyo nataka kusikia. Mimi na nani? Tukitoka hapa nje itaenda na mawingu. Sasa sisi tuko hapa. Tafuta. Haya, mikono tena iende juu. Habari ya mchana. Nashukuru sana. For my case, nita collaborate hapa na especially the Chamber of Commerce, kwa sababu nimeona there is opportunity, and this opportunity for me as a business lady itanivukisha hatua, so itaniweka kiwango biashara yangu
maono ya ndoto yangu nitaweza kuwafikia. Asante. Na juu mikono mingi hii itakuja kwako juu ulikuwa wa kwanza, lakini wape tu wasikie. Si pale kuna mikono mingi, tuelewe the areas of collaboration zenye tumeidentify hapa tukiwa sisi wote. Petronila. Petronila alikuwa ameingia kwa hiyo chemba ya commerce ndani kabisa, nikaona inakolea ndani ikiniwasha kabisa, na ni pale ndio baton yenye nimekanyagia. Ni mzuri sana. Kuna mwingine pale ile table. Okay, win friend yangu ilikuwa collaborate na hao watu wa wenye walikuwa wanapeana loans, because at times hata kuanza kazi kama hauna capital ni challenge pia. Asante. I want us, yes, kuna mkono mingi, ni mingi. I am happy tumefanya collaboration, tumeona linkages tumefanya, and I'm seeing the potential collaborations. Nataka kuzisikia zote. Sisi kama youth wa Tegemeo tuta collaborate na watu wa very job card watusaidia na funds. Hapo nimesikia kuna pesa ya vijana. Hatukuwa tunajua hiyo. Good. Sasa namwandama unyo kwa unyo. Haya, umesikia Maureen? Hakuna kufika home leo. Mimi kama mwanabiashara, na kwa sababu ya ukosefu ya pesa, ta collaborate na watu wa Taifa Sako ili vida yangu pia nipate pesa ivuke ng'ambo. Asante. Very much. Upande wangu nitafuata watu wa AFCO. Kwa nini? Mimi nikiwa mama wa Huji, yeye anafanya kazi na yule ambaye ako chini kabisa, na mimi na deal na wale wa mama wako chini huko kijijini, wanatengenezanga uji ya kukunywa na kila mtu. Asante. Asante sana. Mimi na cooperate na watu wa Equity Bank, kwa maana hawa wanapea watu mawaidha, sio pesa. Mawaidha is the most important kuliko pesa. Hawa na cooperate na Equity Bank. Hata mimi nita cooperate na watu wa Equity Bank because they have the solution to your problems. Mi naona ni kama nitawaendea watu wa Equity ili wanipatie mawaidha jinsi ambavyo nitaweza kuimprove my propagation project. Kuna mtu tumefungia. What I'm loving is people voicing, being able to talk, the confidence of women, the confidence of men in this forum. Asante. Yeah, pia ma'am. Alafu Ken Mombo. Personally, I motivated now mama wa Uji, and now that I'm interested so much in millet production, I'll follow them step by step. Regardless that they are facing challenges of drought, they are able to produce. It is very wonderful. Thank you. Asanteni sana. Ken? Tumefika almost ya mwisho kuelewa. Nataka feedback, ni wapi tunaweza improve. Mnaona next nani watafanya event na wapi, mtuambie. Si ndio? Si tumefanya, mmesoma. It is good. Hata sisi mtu invite motomoto women group pale Migori, mtuambie tuko na women learning event. Si ndio? Mtuite si wote tukuje. Ken?
Mkoaje? Mko poa? Uchonjo? Umechoka eh? Usijali, tu karibu kumaliza. So kwa majina naitwa Kenneth Mombo. This is my colleague anaitwa Edwin. So for this session tunataka kufanya mtihani. Na si ngumu, it's very simple. So we want to get feedback from you on how this event has been. So these are the instructions. Kitu ya kwanza nataka mfanye ni simu zenyu. Hizo iPhone, hizo Android, msitoe. So mkishatoa, you can connect to mobile data, ama kama una bundles, unaweza connect to this Wi-Fi. I hope watu wa nyuma wanaweza ona, kama muone naweza wasomea. So let's take a few seconds to connect. Wenye wanahitaji usaidizi, to scale team is around, uinue mtu mkono washiwe wifi. Edu. Mtu anahitaji usaidizi? Tumeconnect, eh? Ndio. So kama we manage connect two things. Number one, either unaweza scan hiyo QR in front of you kwa screen, ama kama si hivyo unaweza enda to the browser of your choice, kama ni Chrome, Safari, Mozilla, then key in www.menti.com, then you'll be prompted for a code. Code iko mbele yako kwa screen, so ni 8279 2102. Again, www.menti.com. You'll be prompted for a code 82792102. Happy to manage. Cha tugoje wengine.
fancy cat miau miau, alafu password, iko hapo, sawa sawa. At home, tuko sawa. So we connect to the new one, fancy cat. Ukisearch tu pale kwa wifi utaona fancy cat. Password unaweka at, alafu unaweka home baba kui. Iko sawa? Are we connected? We are connected? Yeah? Wameconnect, wako sawa? How many? Most of us haja connect bado. Sema? Limited. All right, sawa sawa. So what we are going to do, Ken? Kwa sababu kuna shida ya internet, so what we are suggesting, tutenda around tukupiana karatasi, then I will be reading out the questions, then utakuwa unaandika kwa karatasi, then at the end of the session tutenda tu collect. Ni sawa? Poleni sana. We can proceed. Yes. Yeah. Kila mtu amepata karatasi? Okay, tunaweza anza. So the first question ni, how satisfied were you with the women learning event ya leo? So kuna option ya kwanza ni very satisfied, option ya pili ni satisfied, option ya tatu ni neither dissatisfied or satisfied, ya nne ni satisfied, then ya mwisho ni very dissatisfied. Irudie. Usiandike jina, andika tu number 1 alafu yes. Andika kwa wale wanaandika manually, either andika very satisfied ama satisfied ama neither dissatisfied or satisfied, dissatisfied ama very dissatisfied.
Tumemaliza, tuendelee. Nani na karatasi? Swali ya pili, would you like to have another event like this in the future? Yes or no? Naona mnaniangalia, inamaanisha mmemaliza eh? Tuendelee. Swali ya tatu, what were your 3 key top learnings from the women learning event? Your 3 key top learnings. Kwa event ya leo unaweza sema ni nini umeweza kushika, masomo gani umeweza kushika? 3. Naona hapa county government initiatives, benefits of ISOCO, the good work by two-scale networking, women economic empowerment is key, sharing from simple startup. Those are good learnings. Power of partnership. Naona hapa chambers of commerce, to scale for women economic empowerment, county government. Women need to come together. There are numerous opportunities for women in the agriculture sector. KNCCI is a good organization to belong to. Women work best in groups, partnership strengths, financial training, key to economic successes. These are very good top learnings. Tuendelee. Yeah? Good. Swali ya nne ni, if we were to organize this kind of event again, what would you like to be done differently? You name Meshika. 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 If we were to organize this kind of event again, what would you like to be done differently? Ni nini ungependa tufanye tofauti kama tungekuwa na event kama tena? Labda ulikula ugali na ulikuwa unataka kidheri, labda hapakuwa na pilao. Maybe the time was too long. Naona majibu zinakuja, different venue. The panel discussion should be allocated ample time, more days for the event. Choice of venue that is focused, more days. At least 2 days, more activities in between. Tumemaliza? Tuendelee. What was your favorite experience or moment in this event? Ni nini ulifurahia kwa event?
experiential sharing by women. Nani huyu amesema the MC? The sharing from Mercy Mwende on Create Your Market, being able to learn from what other women are doing in other regions. It's an eye opener. What was your favorite experience or moment in this event? Collaboration platform provided, focus group sharing strides, exposure to opportunities for women. Tuendelee. If we were to organize this kind of event again, what else would you like to be discussed? Ni nini umeona ni kwa leo hii event ya leo tujiongelelea na tungeweza kuwa na event kai tena, ungependea hiyo maneno iongelelewe? More info on the youth platform. Youth inclusion into deep, because they are tomorrow's farmers. Sustainability. More success stories, experiential learnings from women in their agricultural export business. How county government can come to support the agricultural sector, sustainability ways. Okay, good. Tuendelee. Swali ya mwisho. Which other partners do you think we can invite during future events? Ni partners wagani unaona tukikuwa na hii mkutano tena wanafaa kuwa kwa hiyo mkutano? Agricultural sectors, from governments, from counties, national government, different county governments, youth fund and women enterprise fund. I can see national government, Ministry of Agriculture, many other agricultural oriented NGOs, youths in plural. County and national departments of trade, donor organizations such as FAO, USAID, GIZ policy makers on agriculture sector. Okay, tumemaliza. Asanteni sana. Thank you for your participation and have a good evening. Thank you.
Asante Ken. Nataka kuchukua fursa hii. Oh, okay. There's a question. One word. Just one. Like yes. Okay, Village Hopecore tunatarajia kufanya agricultural expo that is from next year, in the course of next year. So tunawakaribisha nyinyi nyote tukuje tusome, tujadiliane, tuweze kusonga mbele. Thank you. At Chogoria. So I'll invite more partners, hata wale ambao tumekutana hapa nitawasiliana na nyinyi. Thank you. Muda wangu umekwisha hapa mbele. Nasimama hapa nikiwa Stacy for the vote of thanks. Then after we can have someone pray for us and close hii mkutano ya leo. Nawashukuru sana kwa kutoka mbali. Tuko na watu wa kutoka Migori, Teso hapa. Watu wametoka very far. They traveled yesterday, mmefika kuja kusoma. It is such an honor. Ni kitu nilifikiria nikiwa kwa ofisi mahali. There's need to bring these women together to learn. And it is very humbling kuona nyinyi wote mkuja kujumuika na sisi kusoma. Si ndio? Mmesoma kitu leo. Tukirudi nyumbani kuna kitu tunaenda kuchange. So I'm so happy to see you all. Thank you so much kwa kunisikiza, kwa kucheka pamoja na kutry kuharakisha ndo tupumzike tena. Najua jana tulifika tukua tumechoka. So leo mlale mapema kidogo ndo kesho, safari ya kesho pia mtoke mapema mfike nyumbani mapema. Stacy. Habari ya jioni. Umefika jioni. Habari ya jioni. Yangu ni kwa ufupi tu kuwashukuru sana kwa kuja hapa leo. Kama venye Lilian amesema, event yetu ya leo imeisha unfortunately, lakini tutakuwa na ingine soon hopefully. Sasa natumai kuwa mmejifunza mengi leo na mmekuwa able kunetwork. Nasikia wengi mmeongelea KNCCI, Taifa Sacco, financial access. So I hope this event has been very helpful to you. I'd want to thank our partners, of course, the county government in absentia. I'd like to thank the panelists who are with us today, that is including Habitat for Humanity, Hopecore, Village Hopecore, KNCCI, TechnoServe, Equity, Taifa Sacco, and the farmers who are here for the first panel session as well, like Gaudensia. Thank you so much for your time. Your insights have been very invaluable. I'd also like to thank everyone for participating. Wakulima wenye mmetoka, najua mmetoka mbali sana, watu wa Busia, Bungoma, Tharaka Nithi. Najua mmetoka mbali sana. So nashukuru sana. Tunawashukuru sana kwa kujitolea kuja njia yote. Inaonyesha tu you are very committed to bettering yourselves. I'd also like to thank our host, Wambogo Farm, for hosting us today, and our service providers, Raf and the team, and of course the ones who hosted the tents. And thank you so much for providing the service to us, because without you we would not have been able to have this successful event. Finally, well, not finally, I would like to thank the organizing team, that is mostly from 2Scale. Thank you so much for your tirelessness. Thank you for taking your time and your effort to make sure that this event comes together. And of course, the cherry on top, our MC and lead organizer, Lilian. Thank you so much for putting this puzzle together. It came together so nicely. You have done a really good job. Asante sana. So thank you all for being with us here today. So even as you go home, I hope you'll go home with something. And this will not be the end. And tunatumai kuwa, even as you go out there,
mtaendelea kupush agenda ya inclusion because it is what will better our society. Hatuwezi wacha wengine nyuma. Kama wanaume wanaendelea kujiendeleza, pia mshikilie wanawake. Tuendelee kujiendeleza wote, na youth msiwasahau pia. Asanteni sana. Msafiri salama. Tunaweza pata mtu wa kutuombea? Asante sana Stacy. Nimepata swali. Nataka kuongea. Okay. Wacha nijibu swali nimeulizwa. Kuna watu hawajafurahia, hawajakuja hapa mbele. Sisi wote hatuwezi toshea hapa mbele, si ndio? Kuna watu wa KDPL hapa, si ndio? Kuna watu wa MDU hapa, si ndio? Kuna watu wa Batian hapa, si ndio? Kuna watu wa MRGM hapa, si ndio? Kuna watu partners wa ADS, si ndio? Na hao watu wote, those are our partners we work with. And when we bring them on board, doesn't mean they need to come here, si ndio? The objective was to learn, not to be seen, si ndio? Na that was the more important part. So if enyewe ulikuwa nataka kuonekana, naomba msamaha, haitawezekana. Next time nita make sure umesimama hapa mbele na uniandikie kwa email mapema, uniambie nataka kusalimiana. So mtu anaweza tuambia twende nyumbani? Asante. Tuamini na tuombe. Tuinamishe vichwa zetu chini. Mheshimu Mungu. Baba aliye juu, Muumba mbingu na nchi, ni jioni nyingine njema na kupa sifa, heshima na hata utukufu wote, kwa maana Baba umetuneemesha. Baba, tangu tulipoanza kufunga safari ya kuja mji huu wa Nyeri, na kushukuru kwa sababu ulituwezesha tulifika salama. Zaidi ya mno Baba, tumekuwa na siku njema ambao Bwana umetujalia katika mkutano wetu wa mafunction hii. Tulipoanza mpaka tamati tumeona uwepo wako, na kushukuru kwa kila mmoja ambaye amehusika, aswa mno viongozi wetu waandalizi ambao ni Tutscale pamoja na washikadau wote. Baba, ninakushukuru kwa ajili yao, nikiomba Bwana tunapoachana leo, Mungu wa amani uzidi kulinda